La historia comienza con el protagonista practicando artes marciales, y su amigo, después de recibir no puede aceptar el dolor que sintió y se pregunta si tal vez ha alcanzado una maestría sutil. Él responde que llegó hace 2 días. El dominio sutil es una de las etapas de las artes marciales en ese mundo, y los niveles son competente, con maestría sutil, gran logro y, por último, culminación perfecta. Su amigo dice que esto es increíble, ya que cuando se trata del puño baja, que es el puño de diamante, nadie se compara con él. Song le pregunta si ha descansado lo suficiente, ya que tienen que seguir entrenando, pero Oolong lo llama un maníaco del entrenamiento porque no sabe quedar. Se despide de todos, y el profesor, al ver al presentador, dice que por fin lo ha encontrado, ya que quiere saber sobre la inscripción que iba a realizar en el curso de artes marciales y por qué todavía no ha pagado la cuota de 30.0. Song le pregunta si puede darle unos días, pero él responde que, lamentablemente, no puede. Porque aún sabiendo que la familia está pasando por dificultades, las reglas son las reglas. El MC continúa entrenando y reflexiona sobre la cuota de inscripción de 30.0. También recuerda que, cuando tenía 3 años, sus padres murieron en un desastre provocado por bestias feroces. Desde entonces, vive con sus tíos, y tras enterarse de su talento para las artes marciales, ellos se dedicaron en todo lo posible a ayudarle. Después de todo, en esa época donde las bestias vagaban libremente, ser guerrero era una profesión extremadamente. Es consciente de que está entrenando lo máximo posible para darles una vida mejor, pero solo está complicando las cosas. Al cabo de un rato, regresa a su casa, pero antes de abrir la puerta, oye a sus tíos hablar del alquiler y de que quieren retrasarlo un poco más para poder ayudar con los gastos de Song. Su tía le sugiere incluso que deje de tomar su propia medicación, ya que la enfermedad no tiene cura, pero su marido se niega, pues él conseguirá otro trabajo y ella solo necesita descansar. El presentador se siente mal al escuchar se da una bofetada en la cara y abre la puerta diciendo que ha llegado. Su tía le pregunta si está cansado, ya que llegó muy tarde, y también le pide que descanse un poco, pues ella va a preparar la cena. Song se va a su habitación y no deja de imaginar que sus tíos ya han hecho suficiente por él y que, por lo tanto, necesita resolver sus problemas. Para que los practicantes de artes marciales ganen decenas de miles en pocos días, solo hay un lugar. Al día siguiente, se dirige a la arena de lucha subterránea y el locutor anuncia que el responsable de defender la arena será el Minotauro y que, si gana 4 combates consecutivos, recibirá una bonificación de 60.000. La gente especula sobre quién podría ser y cree que debe tratarse de un novato. La mujer le pide que anime más el lugar, pero él no entiende cómo podría hacerlo. Ella advierte que él solo necesita usar provocaciones o insultos y dice que un novato es un fastidio porque no sabe nada de eso. El presentador grita inmediatamente que es invencible y les dice a las gallinas de ese lugar que vengan a por él. La multitud piensa que es arrogante y que probablemente morirá sin siquiera darse cuenta. Por eso, todos empiezan a pedir que alguien acabe con el Minotauro. El presentador pronto se da cuenta de que la arena clandestina tiene una sed insaciable de sangre, pero sabe que es la única manera de conseguir dinero. En ese momento, un luchador sube a la arena garantizando su victoria. Song se da cuenta rápidamente de que el impulso del tipo es fuerte, pero su base es débil. Además, el tipo ataca sin pensarlo y él aprovecha para usar su técnica, que aterriza directamente en la barbilla del tipo, arrojándolo fuera de la arena. Le dice al siguiente que se acerque rápidamente y el locutor celebra la victoria del Minotauro. Todos gritan que fue increíble y otro luchador advierte que él no tendrá la misma suerte. El MC imagina que esta vez el físico de su oponente es fuerte y que podrá poner a prueba su puño paedra. El luchador arremete y ambos chocan sus puños, pero el protagonista ve una oportunidad y contraataca con el otro puño. Eso se debe a que el tipo usó demasiada fuerza en la parte superior y dejó su cintura llena de aberturas, y fue suficiente para conectar una patada que lo mandó volando fuera de la arena. Tras esta victoria, le dice al siguiente que venga inmediatamente. Mientras tanto, en lo alto de la arena, uno de los organizadores comenta que el presentador ni siquiera es un guerrero de verdad, pero que su fuerza supera la de un aprendiz. No es ni muy fuerte ni muy débil, y es perfecto para las peleas armadas. Su subordinado le pide que le deje luchar y él le dice que recuerde que no debe revelar que ya ha sido ascendido a guerrero. De vuelta en la arena, el MC imagina que con su puño de paedra a nivel microscópico, no es difícil lidiar con los aprendices.
Y si vuelve a ganar, obtendrá la bonificación de 60.000. De repente la gente grita que será el zorro blanco y pregunta si el tipo no es un cuasi guerrero y si eso no es hacer trampa. Song se preocupa ya que definitivamente será difícil. Aunque no puede perder. El zorro blanco sonríe y le dice que no tenga miedo, ya que será amable. A continuación se anuncia la pelea final y ambos lanzan el ataque. El protagonista es consciente de que su nivel es inferior, por lo que necesita darlo todo en el primer golpe y ambos chocan sus puños. Sin embargo, tras este enfrentamiento, se da cuenta rápidamente de que el tipo no es un pseudo guerrero, ya que es mucho más fuerte, y se preocupa porque su oponente es sin duda un verdadero guerrero que ha reprimido deliberadamente su sed de... El zorro libera un poco de su energía y conecta su puño trueno directamente, logrando herir gravemente al MC. La gente se da cuenta inmediatamente de que la explosión fue provocada por el puño trueno y que la pelea ha terminado. El zorro blanco sigue atacando frenéticamente y el protagonista se defiende a toda costa, ya que si recibe un golpe directo, todo habrá terminado y necesita encontrar una oportunidad para contraatacar. Sin embargo, uno de los golpes atraviesa su guardia y le da directamente en la cara, lanzándolo al otro lado de la arena. Él piensa que esto es terrible ya que su conciencia se desvanece hasta que el zorro blanco le pone el pie en la cabeza, afirmando que no ganará ni un solo centavo de la bonificación pero diciendo que su amo lo invita a unirse al grupo porque con las luchas armadas tendrá un gran futuro. Por lo tanto, le dice que lo piense bien, ya que el precio de la negativa es algo que no puede pagar. El protagonista pregunta si realmente se consideran guerreros por hacer ese tipo de cosas, y el tipo lo interpreta como una negativa y dice que destruirá su sueño de una vez por todas. Sin embargo, antes de que su patada impacte, el protagonista siente una presión increíble dentro de su cuerpo que le hace esquivar el ataque. Luego, poniéndose de pie y liberando su aura, dice que se convertirá en un guerrero y que, por lo tanto, no puede caer en él. El zorro blanco no entiende cómo logró ponerse de pie después de recibir su puño trueno. El protagonista solo puede imaginar que se convertirá en un guerrero y que no puede permitir que el sacrificio de sus tíos sea en vano. Un futuro así es algo que él jamás podría aceptar. Aparece un sistema que le pregunta, por el bien de su familia y de las creencias que profesa, ¿cuál es el límite que está dispuesto a ceder? Él responde que está dispuesto a darlo todo de sí mismo, con un poder increíble que emana de su cuerpo. El protagonista tiene la sensación de estar en otro lugar y, para colmo, una especie de monstruo gigante se encuentra frente a él. Este ser dice que le dará esa oportunidad y un aura va a Song y se materializa en forma de sistema. Su nombre se muestra junto con algunos atributos y hay una misión activa. Le resulta curioso, ya que parece más una pantalla táctil, y decide hacer clic en la pestaña de misión. Su nombre es Sendero de la Arena. Debe perfeccionar sus habilidades llevando el puño de diamante a un nivel de excelencia y elevando la palma de luz flotante y el paso del vacío a un dominio sutil. Se siente intrigado, ya que se trata de una guía para principiantes, hasta que de repente recibe un puñetazo y lo esquiva sorprendido, dándose cuenta también de que es un clon de sí mismo usando el puño Vajra y que es incluso más refinado, tan estándar como los libros de texto. No quiere perder la oportunidad de mejorar y pasa al contraataque. Sin embargo, el clon le agarra el brazo y hace otro movimiento, haciéndole comprender que su oponente le está mostrando cómo se ha. Recibe el golpe y retrocede ante el impacto. El presentador revisa su sistema y observa que el progreso está en un 10%, por lo que piensa que es una oportunidad perfecta para elevar rápidamente el nivel de sus... Entonces él corre hacia la batalla y los dos comienzan a intercambiar golpes frenéticos. Su puño sigue mejorando, al igual que su paso vacío, y cuanto más intercambian golpes, más aumentan sus habilidades hasta que finalmente alcanza el 100% de dominio tanto de la palma de luz flotante, el paso vacío como del puño de diamante. Siente una enorme cantidad de energía recorriendo su cuerpo y el sistema felicita al jugador por completar la misión. La recompensa ya ha sido enviada y solo tiene que aceptarla. Después de hacer eso, de vuelta a la vida real, su cuerpo rebosa de un aura increíble y la zorra blanca se dispone a atacar ya que su objetivo actúa de forma muy misteriosa e intenta asestarle un puñetazo de trueno, pero falla todos los ataques. Song, pensando que era demasiado lenta, lanza un puñetazo lo suficientemente fuerte como para romper la máscara y dejar al tipo inconsciente en el... El público simplemente no puede creer lo que acaba de ver y el presentador simplemente declara que quiere recibir la bonificación ya que ganó la cuarta pelea. El locutor dice que sí y felicita al Minotauro por haber defendido con éxito la arena. Al ver esto,
el empresario simplemente no puede comprender cómo un aprendiz logró usar el puño Vajra con la máxima maestría y, por lo tanto, pide a sus secuaces que descubran la verdadera identidad del luchador. Después de eso, el protagonista se marcha, pero se da cuenta de que lo están siguiendo y, por lo tanto, los dos guardias no entienden cómo desapareció, pero saben que deben descubrir la identidad del chico cueste lo que cueste. Song está colgado de lo alto del muro y una hora después logra llegar a su casa. Sus tíos, al ver la pila de dinero, se asustaron y le preguntaron si había robado. Él responde que no, ya que solo lo patrocinaban por ser un buen luchador, y les pide a sus tíos que le crean. Los dos se quedan asombrados, ya que su sobrino jamás mentiría y creerían que el chico tiene un... Más tarde esa noche, el MC sube a la azotea y reflexiona que la cuota de inscripción se ha resuelto y el alquiler se ha pagado, y da las gracias ya que gracias al sistema logró escapar del peligro, pero hasta el momento no ha visto ningún cambio en sus atributos. Además, se da cuenta de que ha ganado algunos puntos de artes marciales y decide ver qué sucede. Tras invertir algunos puntos en vitalidad, siente que su cuerpo rebosa de un aura increíble y, con ello, se da cuenta de que ha alcanzado el nivel de un guerrero casi consumado. Por ello, decide invertir todos los puntos restantes en vitalidad y, tras hacerlo, nota que su físico ha mejorado visiblemente y que sus heridas también han sanado. Como prueba, empieza a saltar de casa en casa, ya que está lleno de un vigor increíble, y decide ir al campo de entrenamiento de la escuela, puesto que cuenta con un dispositivo para medirla. Tras llegar al lugar, se acerca al dispositivo y concentra la energía en su puño. Cuando se da cuenta de que ha reunido la suficiente, lanza un puñetazo preciso contra la máquina. Sin embargo, empieza a sudar frío, ya que la máquina simplemente no pudo resistir su puñetazo, y le preocupa tener que pagar por los daños. Para colmo, alguien grita que oye un ruido y Sujón sale corriendo como un loco. El anciano se acerca al contador y simplemente no puede creer que alguien haya roto el contador de la escuela, gritando y asegurando que le dará una lección a quien lo haya hecho cuando comiencen las clases. Ese día, varios estudiantes se reunieron en el gimnasio de la primera escuela secundaria de Sinchen. El presentador, al final de la fila, pregunta por qué golpearon a Chen. Su compañero de clase le susurra que descubrieron que el chico había roto el contador del campo de entrenamiento y que, como no lo admitió, el director lo castigó. Sujón suena frío desde que descubrió quién cargó con la culpa. El anciano les dice a todos que guarden silencio y dice que ha invitado a su compañero de armas, el guerrero de grado 3 Chentian, y que le enseñará el puño del trueno, que es una técnica de rango C. La clase celebra, ya que es la primera vez que ven a un guerrero de grado 3 y este arte marcial cuesta cientos de miles en un dojo. El presentador comenta que esta técnica era la que utilizaba el zorro blanco y que, en efecto, era un golpe muy potente. Sabe que aprender esta técnica costaría mucho dinero y, por lo tanto, necesita aprovechar esta oportunidad. Chen Tian advierte que los entrenará de principio a fin 10 veces y que lo que aprendan dependerá enteramente de ellos. Se coloca en posición y lanza un puñetazo al aire, demostrándolo. En el nivel experto, se pueden producir 3 truenos y en el nivel micro habrá 5 truenos. Luego, finaliza mostrando exactamente el nivel en el que se encuentra. Dice que, al alcanzar la perfección, será posible producir 9 truenos, pero que no deben ser ambiciosos, ya que están en el nivel de principiante y cualquier cosa es provechosa. Todos los estudiantes comienzan a practicar y varias horas después están completamente agotados, ya que no han progresado en absoluto. Lumin, cansado, no puede comprender cómo pudo aprender esto, ya que las artes marciales de rango C son extremadamente difíciles, y le pregunta a Sujón si tal vez él lo aprendió, pero le resulta extraño cuando ve que ha desaparecido. Por otro lado, Chen-san logró alcanzar el nivel principiante y el chico se pregunta cómo funciona su cerebro, ya que sin duda es un genio. El director afirma que el chico es el genio número 1 de la escuela y, por lo tanto, quiere saber si hay interés en guiarlo. Al guerrero le resulta divertido, ya que en cualquier otra ciudad ese nivel es simplemente aceptable. Luego, los dos salen afuera y Chen Tian admite que perdió el tiempo ya que la clase es muy floja. El director no está de acuerdo con esto, ya que los estudiantes son solo principiantes y el hombre está buscando. Los dos siguen hablando mientras caminan por la escuela hasta que se sobresaltan al ver al MC desbordado por un trueno increíble en todo su cuerpo. El guerrero grita que ese es el 7º puño trueno y que nunca imaginó que habría un especialista de ese nivel en esa escuela. El director afirma que es imposible, ya que nunca ha oído hablar de ello,
y además señala que la ropa pertenece a un estudiante y no a una persona mayor. El guerrero dice que eso es imposible, ya que solo enseñó durante medio día y ya hay un estudiante con ese nivel de maestría. De repente, el director entra en pánico, ya que, si no oyó mal, escuchó 9 truenos. Chen Tian se emociona muchísimo al comprenderlo todo y, reuniendo energía en su puño, utiliza la habilidad una vez más. Con eso, logra avanzar a 8 Thunderclaps y lo consiguió gracias al MC que lo inspiró. Los dos corren porque necesitan ver urgentemente quién es el estudiante, pero al acercarse se dan cuenta de que ya ha huido. El protagonista, ya lejos de la escuela, dice que no esperaba que entrenar un arte marcial de rango se fuera tan agotador y también ve en el sistema que su puño del trueno ha alcanzado la perfección y debe pensar en cómo ganar puntos marciales para avanzar al nivel de guerrero lo antes posible, pero no sabe si lo logrará mediante duelos normales o si necesita estar entre la vida y la muerte. Tiempo después, llega a su lugar de trabajo, el furioso Thunder Dojo. En el interior, varios artistas marciales están entrenando y uno de ellos pregunta por qué el presentador. Él responde que no tenía nada que hacer, así que quería practicar un. En ese momento, un tipo derrota a otro y este dice que ha oído que todos allí son basura y sigue culpando a su amo. Song pregunta qué está pasando y el chico responde que el profesor de ese tipo es muy fuerte, pero desprecia a la gente común como ellos y, por eso, enseña con descuido. Además, el discípulo de ese tipo, el del pelo color uva, también es muy fuerte. Leon se prepara para dar el golpe final, pero el MC aparece sujetándolo del brazo y le dice que deje de aprovecharse de los demás. El tipo se irrita y lo reta a pelear en el ring. Él acepta, pero antes de que pudieran hacerlo, el profesor llega al dojo y les dice que empiecen la clase. El chico del pelo morado señala que tuvo suerte, pero el protagonista se irrita por la arrogancia del muchacho. Musan advierte que es el último día que enseñará la furiosa lanza marina y que solo la demostrará una vez. Se posiciona y ya imagina que lo demostrará solo esa vez, ya que duda que un montón de basura pueda aprenderlo. El protagonista sigue observando con atención, ya que necesita aprenderlo al primer intento. Después de que el profesor realiza la demostración, se marcha y les dice que a partir de ese momento deben aprenderlo por sí mismos. Los alumnos del dojo se enfurecieron porque solo lo había demostrado una vez y era imposible aprender así. Sujón reflexiona que la esencia de esa técnica no es tan complicada y, tras prepararse, realiza un movimiento preciso y comienza a practicar delante de todos, quienes lo encuentran increíble ya que no sabían que había un prodigio en su academia. En ese momento, Leon regresa al interior, preguntando qué es ese ruido y si de alguna manera logran aprenderlo, hasta que ve al MC realizando los movimientos correctos y se sorprende ya que necesita poner a prueba su profundidad. Y si realmente es un genio, será interesante. Entra al ring diciendo que dará algunos consejos sobre la técnica y se coloca en posición para hacer una demostración. Un niño pide que se recuerde que, aunque el tipo es arrogante, es extremadamente fuerte. El presentador le dice que no se preocupe y también toma su postura, ya que quiere verlo con sus propios ojos. Leon ataca activando su furiosa lanza marina en el nivel de maestría sutil, pero Sujón, tras tomar una profunda respiración, también activa la técnica del mar furioso, pero al nivel máximo. Este tipo simplemente no puede entender cómo es posible que un principiante haya alcanzado ese nivel. El MC ataca y ambos golpes chocan. Leon no puede comprender cómo alguien que ni siquiera es un guerrero puede alcanzar ese nivel de competencia tan rápidamente. Sujón ve una oportunidad y logra arrebatarle la lanza de las manos a su oponente. Además, el sistema le notifica que ha ganado otros 35 puntos marciales por derrotar a un guerrero de nivel superior y finalmente comprende que los duelos normales también dan puntos y que podrá buscar más personas con las que entrenar en el futuro. Leon cae de rodillas pensando que esto es imposible, ya que no hay manera de alcanzar el nivel de dominio con la furiosa lanza marina, y eso le hace cuestionar todos sus años de entrenamiento, ya que no sirvieron para nada. Aún furioso, se levanta para atacar porque se siente como una persona inútil, pero antes de que pueda golpear al protagonista, aparece el profesor gritándole que el maestro se acerca y le da una bofetada, diciéndole que si no tiene el valor de afrontar la derrota, entonces ni siquiera es un guerrero. Además, reflexiona que el MC, con solo ver una demostración, logró aprender la furiosa lanza marina hasta el nivel de experto y ni siquiera los genios de la capital imperial o la ciudad mágica son tan exagerados y puesto que sabe que Leon es muy arrogante. Aunque es un genio,
fue bueno que sufriera una derrota y por eso se disculpa por su falta de disciplina. Al protagonista le resulta extraño cómo el tipo cambia de actitud tan rápida. Tras terminar, se marcha porque está muy cansado, pero al menos ha ganado bastantes puntos de artes marciales y también ha aprendido el puño del trueno y la furiosa lanza marina. Otra cosa a tener en cuenta es que el examen escolar será en unos días y los estudiantes ricos ya han preparado armas de aleación de alta calidad, por lo que él también necesita preparar un arma para el examen lo más rápido posible. Como se sentía cómodo usando la lanza, decide comprar una lanza de aleación, pero le preocupa que con el poco dinero que tiene, esto sea imposible, ya que ni siquiera puede tratar la enfermedad de su tía, y mucho menos comprar un arma de aleación. Se pregunta qué otras maneras existen de ganar dinero hasta que escucha en la televisión que las bestias feroces aumentan día tras día y que el señor está convocando guerreros para cazar a estos monstruos a cambio de una generosa recompensa. Él ve una buena oportunidad frente a él. Mientras tanto, en su casa, Ching-wei le pide a su marido que no trabaje tanto, ya que han recibido una gran cantidad de dinero del presidente. Él es consciente de ello, pero no cree que sea justo cargar con todo el peso del sustento de la familia sobre el niño y, por eso, necesita aprovechar la oportunidad para acumular una buena cantidad de ahorro. En ese momento, Su-hong llega a la casa y le pide a su tía que le deje el trabajo a él y también le dice a Muram que ya no trabaje fuera, ya que ahora está logrando ganar dinero y puede simplemente quedarse cuidando de su tía. El hombre sonríe y le dice que no se preocupe, ya que solo gana unas pocas monedas para ayudar con los gastos diarios y no se está esforzando en absoluto. Ching-wei comenta que el presentador gastará mucho dinero en entrenamiento en el futuro y que, por eso, están ahorrando todo lo posible. Reflexiona que sus tíos están acostumbrados a una vida difícil y que, a menos que él gane suficiente dinero para el resto de sus vidas, no se jubilará. Por eso, no puede dejar pasar esta oportunidad y está decidido a recibir la recompensa por cazar a las feroces bestias, ya que sabe que la zona salvaje es peligrosa. Por seguridad, decide invertir todos sus puntos de artes marciales en vitalidad. Ahora tiene 95 puntos y está a solo un paso de alcanzar el nivel de guerrero. 2 días después, en el gimnasio de la escuela, está exhausto ya que se esforzó mucho hasta que finalmente logró perfeccionar todas sus técnicas y solo ahora, todo está listo para que abandone la ciudad. Se dirige a la base guerrera de Xincheng y piensa que es la primera vez que visita el lugar, ya que antes solo lo había visto en la televisión, y que los guerreros, que normalmente son difíciles de ver, están por todas partes. Le que las bestias feroces sin clasificar dan 300 monedas. Las bestias de nivel inicial dan 1000 monedas. Las bestias de nivel medio dan 3000. Las bestias de alto nivel dan 5000 y así sucesivamente. Su mayor sorpresa es que debe cortar la oreja izquierda del monstruo como prueba, de lo contrario no se tendrá en cuenta, y le resulta increíble lo primitivo que es. Un hombre llega al mostrador pidiendo que calculen cuánto vale y el presentador cree que la bolsa debe estar llena de orejas de bestias feroces. En ese momento, llega otro grupo ordenando a todos que se aparten y uno de ellos anuncia que el joven amo ha llegado. Song se siente intrigado, ya que la ropa y la figura del hombre se parecen un poco al zorro blanco que vio en la arena subterránea. Además, la gente murmura que el joven amo fue brutalmente golpeado hace unos días e incluso desapareció para que nadie lo viera. El presentador mira hacia el grupo y el joven maestro le devuelve la mirada. Song reflexiona que no solo las bestias feroces son peligrosas, sino también los humanos, y por eso debe ser precavido. Llega a la puerta y el instructor le pregunta si alguien tan joven realmente irá solo, pero le permite pasar ya que hay mocosos ignorantes e intrépidos por todas partes. El protagonista llega al bosque y afirma con seguridad que volverá con una bolsa llena de orejas. 2 horas más tarde, todavía en el bosque, empieza a preocuparse al no ver ninguna bestia y se pregunta si estarán todas muertas. Por ello, decide buscar más a fondo, pero en cuanto empieza a correr, se topa con un lobo gigante. Sabe que se trata del lobo de la luna negra, una bestia feroz del nivel inicial. El lobo lanza un rugido y se abalanza sobre él. Esquiva el primer ataque y, reuniendo energía en su mano, golpea con el puño trueno, enviando al lobo volando violentamente contra un árbol hasta que cae muerto al suelo. Finalmente experimenta la sensación de luchar contra un monstruo, y resulta mucho más emocionante. Su conclusión es que ya puede matar a una bestia feroz de nivel 1 en la etapa inicial con un solo golpe y no sabe cómo sería contra una en la etapa intermedia.
En cuanto dice esto, aparece detrás de él un oso gigante y furioso, pero también es derrotado de un solo puñetazo, lo que le hace darse cuenta de que los monstruos de nivel 1 no serán un problema, así que no puede meterse. Se quita las orejas y sabe que ya tiene garantizados 3000 de bonificación. En ese momento, el sistema le informa que los puntos de rocío acumulados ya son suficientes para ascender a guerrero y le pide que suba de nivel lo más rápido posible. Se alegra al poder finalmente avanzar de nivel hasta que siente una presión absurda y se pregunta qué presencia era esa que sentía. Dado que se trata de una bestia de otro nivel, corre para ver qué es hasta que llega al lugar y se sobresalta al descubrir que es una pitón de jade negro, una bestia feroz de nivel 1 en la etapa final. El monstruo golpea a los guerreros que se encuentran en el lugar, arrojándolos contra la roca, y luego ataca también al protagonista, ya que consigue esquivarlo, pero la serpiente ataca demasiado rápido y lo golpea con la cola, lanzándolo muy lejos. Cae al lado de un cadáver, agarra la lanza que yacía allí y se pone de pie frente a la serpiente. El monstruo no pierde el tiempo y ataca, pero él esquiva mientras reflexiona que para matar a un monstruo de ese nivel, se necesitarían varios guerreros de niveles similares cooperando entre sí. Aún sabiendo que sus técnicas estaban perfeccionadas al máximo, siendo suficientes para matar a un oso negro de un solo golpe, cree que con esa serpiente es diferente. Luego salta sobre un árbol y utiliza el salto en el aire para ganar altura. Solo entonces utiliza la furiosa lanza marina y arroja el arma, que atraviesa el vientre del monstruo. Corre a buscar la lanza y, tras conseguirla, reúne energías de nuevo y la lanza contra el monstruo, atravesándole el cuerpo una vez más. Continúa haciéndolo porque es consciente de que la diferencia de tamaño entre ellos es muy grande y es difícil matarlo de un solo golpe, pero puede debilitarlo primero. Casi es alcanzado por otro ataque, pero contraataca con el puño trueno y se retira inmediatamente, ya que su estrategia debe ser así. Necesita encontrar una oportunidad para atacar de nuevo y luego retirarse, pero no imaginaba que sería tan agotador. Además, la serpiente también está al límite, así que necesita aprovechar. Sin embargo, presiente que algo se acerca y, al darse la vuelta, ve a un guerrero que se dirige hacia él. Sorprendido, bloquea el ataque, pero es lanzado. El presentador se levanta y pregunta quiénes son. El joven amo comenta que se han vuelto a encontrar y pregunta si no le gustaría regalarle esa serpiente. La rubia comenta que cuando lo vio salir solo de la ciudad, estaba seguro de que moriría rápidamente y no esperaba que la suerte le sonriera tanto que no solo no murió, sino que además encontró a la serpiente de jade negro gravemente herida. El presentador entiende lo que está sucediendo, ya que aparentemente el grupo acaba de llegar para decir eso, y se preocupa porque tienen ventaja numérica y él no puede enfrentarlos directamente. Mientras piensa en esto, el grandullón ataca una vez más, pero el protagonista se irrita y pregunta si de verdad creen que no puede derrotarlo solo porque recibió un ataque sorpresa. Sus puños chocan y el hombre no puede creer la fuerza aterradora que está presenciando. Además, recibe un puñetazo directo en la cara que lo deja inconsciente en el suelo. El joven maestro admite estar sorprendido por el puño baja y concluye que el MC es el Minotauro. Song también llega a la conclusión de que ese tipo es el zorro blanco contra el... El tipo dice que nunca ha sufrido semejante humillación delante de todos y, por lo tanto, ordena a sus secuaces que maten al... Agarra su lanza y echa a correr, pero la banda lo persigue hasta lo más profundo del bosque. El espadachín advierte que son más numerosos y que, por lo tanto, no tienen por qué temer a un solo hombre, hasta que Song aparece detrás de él y, con su lanza, le propina un golpe que deja al hombre inconsciente por el impacto. El zorro blanco se preocupa porque no entiende cómo alguien puede ser tan rápido. Forman una formación defensiva, asustados, ya que están escuchando el puño de 9 truenos, algo que ni siquiera un guerrero de nivel 3 podría realizar a la perfección. El joven maestro comienza a sudar frío, ya que no tiene idea de cómo un muchacho puede tener a la vez el puño baja perfecto y el puño del trueno perfecto. El MC observa desde lejos desde entonces. Si no hubiera luchado contra la pitón gigante anteriormente, los habría aplastado a todos al instante. Lanza su lanza porque necesita encontrar una oportunidad para eliminarlos uno por uno. La lanza cae a su lado y, debido a esta distracción, Song se acerca a uno de los hombres y le propina un rodillazo tan fuerte que deja inconsciente a otro. El último que queda le pide que se vaya, ya que su oponente es muy fuerte, pero el joven maestro se niega, pues no puede hacer algo así.
El protagonista empieza a correr a toda velocidad de árbol en árbol hasta que llega al lancero y lo deja inconsciente de un solo golpe. El zorro blanco simplemente no puede comprender cómo en tan solo unos días un simple mocoso se volvió tan... El MC continúa moviéndose detrás de él, tratando de distraerlo de la mejor manera posible y después de prepararse para atacar, el chico rubio fija su objetivo en la ubicación y prepara su ataque. El ataque fue tan fuerte que destruyó un árbol y sigue atacando en todas direcciones, ya que por suerte alguno de los golpes podría dar. Sung observa esto ya que ese poder es inmenso y probablemente sea una técnica de rango B. El tipo grita que ya se sabe la cara de memoria y que si se atreve a hacerle daño cuando regrese, sin duda matará a toda la familia del protagonista. Al oír esto, se enfurece y acelera aún más el paso. El zorro blanco empieza a decir que su tío es supervisor de la base, pero antes de que pueda terminar de hablar, aparece el MCI, reuniendo toda la energía en su puño. Le propina un puñetazo directo en la boca al mocoso que lo manda volando como una bala de cañón. El protagonista no se detiene ahí y deja claro que nunca debió haber utilizado a su familia como amenaza. El zorro blanco, gravemente herido, intenta comprender cómo alguien se volvió tan fuerte, ya que claramente aún no es un guerrero. Mientras dice esto, la serpiente negra aparece detrás de él y acaba con él de un solo. El protagonista se da cuenta de que luchó durante demasiado tiempo y el monstruo acabó recuperando su... El grupo de zorros blancos finalmente despierta y descubre que MC es extrañamente fuerte, y no tienen idea de dónde está el joven maestro hasta que simplemente miran a un lado y ven a Sung corriendo hacia él. Claro, MC les dice que se aparten, ya que la serpiente negra avanza en su dirección. Él esquiva el ataque, pero la serpiente devora a uno de los guerreros. Debido a esto, el sistema le notifica que mató indirectamente a un guerrero y, por lo tanto, ganó 30 puntos. Lo mismo ocurre con el espadachín, ya que el monstruo lo mató y aparece una notificación que otorga otros 30 puntos por la muerte indirecta. Está sorprendido, ya que no tenía ni idea de que fuera posible ganar. La serpiente se prepara para atacarlo, pero él se eleva en el aire usando sus pasos aéreos, ya que ha ganado suficientes puntos para convertirse en guerrero y sabe que si pudiera encontrar un lugar seguro para avanzar. Apenas piensa eso, ve una cueva justo delante. Decide correr hacia la entrada y el monstruo choca contra ella, incapaz de entrar porque la entrada es demasiado pequeña. Ya dentro, MC ve que la serpiente intenta entrar persistentemente y, por lo tanto, rápidamente activa su sistema y comienza a gastar sus puntos marciales tan rápido como puede. Comienza a aumentar su energía de forma desmesurada y siente como si lava, y no sangre, corriera por sus venas. Sus puntos finalmente alcanzan los 100 y con ello, avanza al nivel 1 de guerrero. Ahora que es un verdadero guerrero, siente un poder intenso que emana de su cuerpo. Entonces mira a la serpiente, ya que es su turno de atacar y, concentrando energía en sus puños, asesta un golpe preciso que lanza al monstruo lejos como si nada. No se detiene ahí y continúa avanzando hacia su cabeza. El monstruo intenta atacar, pero él sujeta firmemente su lanza y la arroja contra el cuerpo del monstruo. Luego prepara su puño trueno y golpea la cabeza de la serpiente, que se estrella contra el suelo. El polvo comienza a disiparse y él se para frente a él, obteniendo 92 puntos por esta. Reflexiona que para cazar a las feroces bestias, necesita cortarles la oreja izquierda para recibir el dinero, pero no sabe qué hacer con la serpiente, ya que no tiene. Al no ver otra opción, simplemente se marcha y, en el camino, encuentra el cuerpo sin vida del joven amo, pero piensa que la situación en la que se ha metido fue realmente insignificante comparada con lo que amenazó con hacer. Decide registrar el cuerpo para ver si encuentra algo útil y encuentra un libro que contiene la técnica de perforación del dedo del vacío. Al anochecer, regresa a la cueva y rellena la entrada con algunas piedras. También se concentra, ya que memorizó todo el método inicial para perforar el dedo y ahora necesita usar el sistema para dominarlo por completo. En su mente, su clon se manifiesta a través del sistema e inmediatamente ataca con esa técnica, pero esquiva el ataque y comienza a usar la habilidad para mejorarla, llegando incluso a alcanzar un 97% de progreso. Pero en el momento en que aprende la técnica, queda impresionado por la habilidad y el contador sigue estando en el 1% en el nivel principiante. Se da cuenta de que no es de extrañar que sea una técnica de rango B, ya que incluso el nivel principiante conlleva una presión enorme y necesita encontrar un monstruo con el que probarla. 3 días después, encuentra un oso y prueba su nueva técnica, con la que acaba con el monstruo con extrema facilidad. Finalmente alcanza el nivel perfecto y no esperaba menos de una técnica de rango B, y sabe que ya es hora de irse. Tras regresar a la base del guerrero,
Todos se sorprenden al ver al equipo del trueno, ya que lograron obtener un total de 230 en su cacería. Pero esto cambia rápidamente cuando llega MC y atrae la atención de aún más gente. El comprador grita que hay 72 bestias feroces de nivel 1 en la etapa inicial, 83 en la etapa intermedia y 17 en la etapa superior, con un valor total de 406.000 monedas de estrella azul. La gente a su alrededor simplemente no puede creerlo y él está preocupado, ya que aparentemente mató a demasiadas personas y no quería llamar tanto la atención. De repente, se produce una explosión en la base central y la gente pregunta qué ha ocurrido, ya que es imposible que un lugar lleno de guerreros de alto nivel sea atacado. El responsable de esto fue Jeki, el tío del joven amo. Les ordena que bloqueen la base de tal manera que ni una mosca pueda salir. La gente pregunta qué ha pasado y él grita que su sobrino y los 4 guerreros que lo acompañaban han muerto. La gente no puede comprender cómo es posible que esto haya sucedido, ya que un poderoso grupo de 5 otros celebran esto en silencio, ya que conocen el carácter de Jefang, quien solía robar a otros simplemente por ser el sobrino del supervisor. Yechi anuncia que una técnica de rango B que estaba en posesión del joven maestro ha desaparecido y, por ello, se debe registrar a todos los guerreros y eliminar a cualquier sospechoso. Song imagina que ya han visto los cuerpos y que es evidente que fueron asesinados por la serpiente negra y que, por lo tanto, no debería conducir a él. Sin embargo, el supervisor lo mira y no puede creerlo. El equipo se acerca a él y el supervisor comenta que ha oído que el chico, él solo, mató el equivalente a 400.000 bestias feroces y que tal habilidad es impresionante. La secretaria dice que el chico está como mucho en el nivel 1 de la fase inicial y no sería capaz de matar tantos monstruos, así que debe haber robado la mochila del joven amo. Los guardias se acercan a él, ordenándole que no se resista o no serán indulgentes. En cuanto se pronuncian esas palabras, aparece la punta de una lanza. No podían creerlo, ya que no podían seguir el ritmo con el que se desenvainaba la lanza. El presentador anuncia que es estudiante del primer instituto de Xinchengyi, por lo tanto, quiere saber si realmente quieren buscarlo, aunque imagina que el director de ese instituto es famoso por proteger a sus alumnos. Por lo tanto, no sería prudente meterse con el chico, sin embargo, las sospechas son. Además, sabe que si el protagonista realmente cazó a las bestias por su cuenta, significa que es un genio absoluto y no pueden cometer el error de ofender a alguien así, ya que la pérdida sería mayor que la ganancia. Por eso, el supervisor se acerca y le dice que la técnica secreta de la familia fue robada del cuerpo de su sobrino y, por lo tanto, le pide que coopere. Sujón también dice que espera que no acusen injustamente a una persona inocente. El hombre dice que, como compensación por permitir que lo registren, les dará 10.000 monedas. El MC pide 30.000 para permitirlo e imagina que, de hecho, el joven maestro fue asesinado por la pitón gigante y, mientras no encuentren la técnica, no pueden culpar. Jeki acepta las condiciones y los guardias comienzan a registrarlo, así como su mochila. Al final, no encuentran nada y el supervisor les ordena que le entreguen los 30.000. Sujón se siente aliviado ya que tuvo la idea de deshacerse del libro después de estudiarlo, de lo contrario estaría en serios problemas y al marcharse, lo único que quiere es tomar un baño para cambiarse de ropa y después irá al registro de evaluación de la Asociación de Guerreros ya que necesita obtener la técnica de guía lo antes posible. Ya en la posada de la base del guerrero, ve que tiene 534 puntos marciales y que en los últimos días había estado tan concentrado en cultivar el dedo perforador del vacío que se olvidó de usar los puntos, a pesar de que todas sus técnicas ya están en el nivel perfecto. Él sabe que cada etapa de un guerrero requiere una cierta cantidad de energía sanguínea y que si usa todos los puntos marciales que tiene, la energía llegará a 53 y aún se necesitarían un poco más de 40 puntos para alcanzar la etapa intermedia. Sin embargo, los atributos del cuerpo físico y espiritual aún no han mejorado y ni siquiera sabe cuáles son sus efectos. Por eso, decide empezar a aumentar el atributo de espíritu, pero incluso después de aumentarlo mucho, no siente ningún cambio. Por otro lado, al aumentar el cuerpo mortal los cambios son evidentes y por eso decide añadir un poco más. Después de hacer todo esto, su energía está en 123 puntos, el espíritu en 26 puntos y el cuerpo mortal en 36. Ahora, con los puntos restantes, decide invertir 200 puntos marciales en energía sanguínea y el resto irá al espíritu. Con toda esta inversión, siente que hay un poder colosal dentro de su cuerpo, como si fuera infinito, hasta que poco a poco empieza a recuperarse.
Se siente aliviado de haber vuelto a la normalidad, ya que si hubiera continuado con esa apariencia de culturista musculoso, no habría sido fácil explicar a los demás lo que había sucedido. Una hora más tarde, en la Asociación de Guerreros, el MC dice que quiere participar en la evaluación. El asistente le informa que un empleado lo acompañará y le pregunta si es su primera evaluación, ya que es muy joven. También le informa que, para ser aprobado como guerrero de nivel 1, la energía sanguínea debe alcanzar los 100 puntos y la fuerza de combate debe superar los 1000, por lo que le desea buena suerte. La gente murmura que el protagonista está solo, sin siquiera tener un maestro, y que intentar hacer eso a esa edad es una pérdida de tiempo. Finalmente llega al lugar e inmediatamente se anuncia que Fangia tiene 102 puntos de energía y su fuerza de combate es de 992, por lo tanto, fue descalificado. A continuación, es el turno de la Iming, quien logró 105 puntos de energía y, por lo tanto, queda aprobado, a falta única. El chico se coloca frente a la máquina y lanza un puñetazo con todas sus fuerzas alcanzando 1763 puntos y por lo tanto es aprobado. Todos los presentes comentan que no esperaban menos del discípulo de Jianmin del Dojo del Trueno Furioso, ya que todos esos discípulos son talentosos. El presentador reflexiona que el Jianmin del que hablan es el maestro que conoció con el apodo de Musani, por lo que él sabía, su discípulo era Lian, el de cabello color uva, pero aparentemente tiene más discípulos. El chico anuncia que es el turno del presentador e imagina que él hizo la evaluación a esa edad porque es un genio y otra persona que también tiene la misma edad es ridícula. Sin embargo, se asusta cuando oye a la gente decir que el medidor de energía debe estar, eso es porque obtuvo 123 puntos, más que todos los demás. La Iming intenta calmarse ya que un alto nivel de energía sanguínea es inútil porque la fuerza de combate. El protagonista se prepara para realizar la prueba de fuerza y sigue imaginando que ha ascendido a guerrero e incluso ha mejorado su físico, por lo que cree que usar el 40% de su fuerza es suficiente. Pero si se contiene demasiado, es posible que la fuerza de combate no alcance el mínimo requerido. Para estar seguro, decide usar el 50% de su fuerza, pero cuando golpea la máquina, se lanza violentamente contra la pared hasta el punto de que todo explota. La Iming simplemente no puede creer que haya hecho volar el medidor de fuerza con un solo puñetazo, y esa fuerza es aterradora, además de no haber utilizado ninguna técnica más. Para colmo, la puntuación fue de 3004, teniendo en cuenta que el estándar de fuerza de un guerrero de nivel 1 en la etapa más alta es como máximo de 3000. Por lo que ese número es inimaginable para un guerrero en la etapa inicial. Un empleado le comenta a su jefe que es el mismo chico de antes y que su fuerza es simplemente aterradora. El hombre, al reconocer que se trata del Minotauro, dice que ni siquiera le sorprende después de haber presenciado ya esa fuerza. Mientras tanto, en otro lugar, Lin Xian, quien es el presidente de la Asociación de Artes Marciales, se enfurece al recibir la noticia de que ha aparecido otro genio en la ciudad vecina y todo el mundo está presumiendo de ello. Y si su propia ciudad no produce más genios, eso sí será un problema. En ese momento, aparece un empleado gritando porque ha aparecido un monstruo en la evaluación del guerrero. Ella se sobresalta y el hombre le explica que un guerrero de nivel 1, en la fase inicial, hizo volar la máquina con un solo puñetazo y alcanzó los 3000 puntos de combate. Mientras tanto, en el salón central de la Asociación de Artes Marciales, un empleado le dice al maestro de ceremonias que primero lo llevará al segundo piso para registrar su identidad de guerrero y luego le retirarán la asignación. Él le da las gracias, pero alguien aparece diciendo que no será necesario ya que ella misma lo hará personalmente. El empleado no puede creerlo, ya que la propia presidenta de la asociación será quien dé los siguientes pasos. Ella se presenta a Song y le pide que la siga. Dice que eso está bien e imagina que esa persona es la presidenta de la asociación y que, por lo que él sabe, es una guerrera de nivel 5, aunque en persona es diferente de lo que él imaginaba. Van a la oficina y ella pregunta si por casualidad él es un estudiante de la primera escuela secundaria, ya que el director se lamentaba el otro día de que la escuela ese año solo había producido 2 guerreros de grado 1 ordinarios y que, al final, estaban escondiendo a un genio de ese. El MC no sabe qué decir y pregunta por qué está allí, ya que solo quiere registrarse como guerrero para retirar su asignación y la técnica de guía. La presidenta le pide que no se preocupe, ya que su tarjeta de guerrero y su asignación mensual ya están en trámite porque ella lo gestionó. En cuanto a la técnica de guía, ella misma pasa al tema de la enseñanza y pregunta cuánto sabe él sobre esta técnica en particular.
Dice que en los libros se decía que la energía espiritual del mundo se divide en atributos y que la técnica de guía es el método para absorber esta energía y fortalecer el cuerpo mismo, y que para absorber diferentes atributos de energía, es necesario tener una técnica de guía correspondiente. Lincian le informa que esta información del libro no es incorrecta, pero la técnica es más que un simple método de cultivo, dando como ejemplo la técnica de guía de las llamas celestiales que ella cultivó, absorbiendo principalmente la energía del atributo fuego. Al mismo tiempo que fortalece el cuerpo, permite que sus ataques tengan el poder destructivo de ese elemento. Además, si uno logra proyectar el ataque elemental hacia afuera, puede aumentar el alcance del golpe y si un guerrero de grado 1 puede al menos envolver el puño con una fracción del atributo, ya sería excelente. Le sorprende descubrir que las técnicas de guía también pueden usarse para atacar, ya que pensaba que solo servían para absorber energía espiritual, porque los libros no enseñaban nada al respecto. Ella explica que la energía espiritual del cielo y la tierra tiene 7 atributos: metal, madera, agua, fuego, tierra, trueno y viento. Si bien cada atributo tiene sus propias ventajas y desventajas, en términos de poder de ataque puro, el trueno ocupa el primer lugar, el metal el segundo y el fuego el tercero. Sin embargo, el tipo específico de técnica de guía que podrá cultivar depende únicamente de la afinidad. Sun dice que lo entiende, ya que no es como si pudiera entrenar cualquier técnica de guía que quisiera. Ella muestra la esfera de cristal que se utiliza para probar la afinidad y explica que cuanto mayor sea el área iluminada, mayor será. Los guerreros comunes tienen entre un 20 y un 30%, ella misma tiene un 80% de afinidad, lo cual ya se considera muy alto, por lo que cree que un genio sin duda podría alcanzar o superar el 90%. Toma el cristal en su mano pensando que la presidenta es increíble por convertirse en una guerrera de nivel 5 tan joven y definitivamente es una genio absoluta y ella solo alcanzó el 80%, por lo que llegar al 90% sería excesivo. En ese instante, el brillo del cristal se vuelve demasiado intenso, asustándolos a ambos hasta que llena toda la habitación. Dice que no puede creerlo porque él tiene una afinidad del 100% con el atributo fuego y le pregunta si sabe lo que eso significa. Él responde que no, y ella le dice que puede absorber el 100% de la energía espiritual del fuego del entorno sin dejar escapar ni un solo rastro. Ella se cita a sí misma como ejemplo, tiene un 80% de afinidad, por lo que 2 partes de la energía se le escapan cuando intenta absorberla y debido a eso ya es una guerrera de nivel 5 y se convirtió en la presidenta de la asociación. Ella señala que sus logros futuros serán mayores que los de ella y que no imaginaba que la ciudad produciría un monstruo que no tuviera nada que envidiar a los genios de la capital imperial o la ciudad mágica. Le parece increíble, ya que el atributo de fuego no está mal, sin embargo, preferiría el atributo de trueno, ya que si lo tuviera sería mejor. En cuanto piensa en ello, la esfera comienza a llenarse de una electricidad intensa hasta quedar completamente repleta. Él comenta que, aparentemente, su afinidad con el atributo trueno es del 100%, si entendió correctamente, pero ella simplemente se queda sin palabras porque él logró una doble afinidad de fuego y trueno al 100%, y eso es mucho más que un genio porque él es simplemente un monstruo. Luego demuestra que aparentemente él también tiene el 100% en el atributo de viento, pero ella ya no lo acepta porque es demasiado ridículo. Unos minutos después se sienta en el sofá y simplemente intenta asimilarlo, ya que lo que vio es imposible porque todos los atributos dieron 100% y eso debe ser un sueño. Recuerda que desde 5º grado la consideraban una niña prodigio. Las guerreras de 30 años son tan raras como los cuernos de un fénix, pero cuando se enfrenta a alguien que desafía toda lógica, se da cuenta de que no es más que una persona común y solo entonces comprende que, para superar las existencias que desafían la razón, son necesarias otras existencias igualmente extraordinarias. Ella cree haber encontrado a ese tipo de persona. Mientras tanto, el protagonista sigue imaginando que ha alcanzado el 100% en los 7 atributos y que si se centra solo en el trueno, abandonando los otros 6, sería un desperdicio total. Por eso, le pregunta a la presidenta si podría darle las técnicas de orientación de los 7 atributos de una sola vez. Explica que la energía de una persona es limitada y que, por muy grande que sea su talento, es mejor centrarse en solo uno o 2 tipos. En el pasado, hubo personas que intentaron cultivar 7 técnicas de guía al mismo tiempo y, después de décadas, seguían siendo solo
Dice que lo entiende y que solo preguntó eso porque no podía decidirse y quería probar cada uno antes de elegir cuál seguir. Ella dice que no hay problema, pero le pide que no haga ninguna tontería desperdiciando su talento en vano. Luego comenta que se acerca el examen mensual de su escuela. Él dice que sí y le pregunta por qué de repente está interesada en eso. El presidente responde que últimamente los conflictos en el campo de batalla de los cielos se están intensificando. Una gran guerra entre miles de razas y la humanidad podría estallar en cualquier momento y por eso los países están invirtiendo en los genios que están surgiendo y ella quería recomendarlo. Por lo tanto, si logra obtener el primer lugar en el examen mensual de la escuela, ella podrá darle una plaza de recomendación. Piensa en ello e imagina que en la guerra de hace 10 años era solo un niño y perdió a todos sus familiares excepto a sus tíos, así que responde que hará todo lo posible. Eso se debe a que está decidido a no permitir jamás que esa tragedia les ocurra a sus tíos y a hacerse fuerte para protegerlos cueste lo que cueste. Esa misma noche, en su casa, les cuenta a sus tíos que se ha convertido oficialmente en guerrero, y ellos se emocionan, ya que no esperaban menos de su sobrino. Sung dice que recibirá una asignación mensual de 10.000 y que, gracias a eso, su tío ya no tendrá que trabajar tan duro. El anciano dice que todo está bien, ya que ahora, al parecer, el chico es el pilar de la casa y por eso hará lo que quiera. Lo único que Song imagina es que quiere verlos a los dos viviendo en paz, ya que a partir de ese momento mantendrá a la familia. Más tarde esa noche, continúa concentrando energía y, tras acumularla suficiente, prueba su golpe, pero pronto vuelve a la normalidad. Él imagina que parece una técnica de nivel principiante, pero no sabe por qué no siente ningún poder ni siquiera con la técnica de guía. Él observa el sistema y ve que hay una pestaña de técnica de guía y, al parecer, la ha aprendido ya que apareció justo ahora. Se da cuenta de que la técnica de guía de la llama celestial está al 5% del nivel 1 y no sabía que podían subir de nivel, ya que la presidenta no lo mencionó, y cree que si los niveles realmente existieran, ella definitivamente lo habría mencionado. Llega a la conclusión de que esto significa que solo él y nadie más puede elevar el nivel de esa habilidad, y le parece increíble. Intenta averiguar cómo elevar el nivel de la técnica de guía y si utiliza puntos marciales de la misma manera que las demás técnicas. Sin embargo, el sistema indica que no hay suficientes puntos marciales y él cree que es mejor primero cultivar las técnicas restantes y luego encontrar la manera de obtener más puntos. Continúa practicando y varias horas después desbloquea el nivel 1 de las artes de guía del trueno, el agua, la tierra y el viento. Se da cuenta de que los 7 tipos de energía espiritual se repelen entre sí, y no es de extrañar que el presidente dijera que el genio del pasado que entrenó los 7 tipos de técnicas de guía seguía siendo un guerrero de grado 1 incluso después de décadas. Se da cuenta de que, aunque existen 7 tipos de energía dentro del cuerpo, solo puede usar un atributo a la vez. Si intenta utilizar un segundo atributo por la fuerza, ambos atributos se repelerán violentamente entre sí y acabarán desapareciendo. La naturaleza del trueno y la del fuego son muy parecidas, y él se pregunta si realmente no pueden fusionarse. Al hacer esto, empieza a perder el control, pero él sigue intentándolo a toda costa. Al día siguiente, al amanecer, decide ir un poco más allá e intenta por todos los medios fusionar esos poderes hasta que finalmente lo consigue y siente alivio, ya que le llevó toda la noche hacerlo, y su siguiente paso es ir a algún lugar para probarlo. Sujón se dirige a la plaza de combate marcial de los ciudadanos de Xinjiang. Esta vez lo intentará con un medidor de fuerza de nivel 3 porque así no lo romperá. Golpea usando el poder del trueno y esta vez usará el 30% de su fuerza con respecto a la última vez. Utilizó el 50% y le dio 3000 puntos de poder. Ahora el resultado superó los 2300 y, por lo que él sabe, debería haber estado alrededor de los 1800, pero aumentó en 500 puntos. Ahora su prueba será un poco diferente, ya que quiere ver el resultado fusionando el poder del trueno con el fuego, y golpea la máquina una vez más y el resultado supera los 3000. Está sorprendido porque, contando solo su fuerza física y la fusión de trueno y fuego con el 30% de su fuerza, ya ha superado a un guerrero de grado 1 en la etapa alta y su energía aún es de 123 puntos, por lo que es extremadamente aterrador. Esto es solo la fusión de 2 atributos y si logra fusionar los 7 atributos, ni siquiera puede imaginar el nivel de poder que alcanzaría. Por eso, decide regresar a su casa para intentar fusionar 3 atributos.
Después de hacer esto durante un tiempo, cae al suelo, ya que la dificultad de fusionar 3 atributos es infinitamente mayor, pues intentó varias combinaciones con los 7 atributos y no logró el más mínimo progreso. Se pregunta si sería mejor aumentar el nivel de la técnica de guía para tener mayor éxito en las fusiones y, dado que al día siguiente es el examen mensual, obtendrá tantos puntos marciales como pueda. Al día siguiente, en el instituto, todos los alumnos se reúnen y el director señala que el examen mensual será diferente a los anteriores, ya que la situación en el frente es tensa y, a partir de ese momento, habrá un campamento de entrenamiento de élite cada año para seleccionar a los genios que se entrenarán intensivamente. Los recursos del campo de entrenamiento son enormes, además de una gran cantidad de artes marciales, pastillas y grandes maestros como instructores. Los 3 mejores estudiantes de este examen mensual podrán participar en el campamento de entrenamiento de élite organizado por Sinchen. Todos se emocionan porque es un campo de entrenamiento de élite y, además, allí hay un gran maestro de nivel 7, mientras que su director solo. A la presentadora le resulta gracioso, ya que la presidenta dijo que le daría un puesto si terminaba en primer lugar, pero al parecer los 3 primeros obtendrán. Liu Min se dirige al presentador y le dice que Chen San y Li Tu ya se han convertido en guerreros de nivel 1 y que mucha gente ya ha aprendido los fundamentos del puño del trueno, por lo que no tienen ninguna posibilidad. Su Hon dice estar sorprendido, ya que solo faltó a la escuela durante 10 días y estos chicos ya han ascendido a guerreros. Su amigo dice que sí, ya que el director trajo al veterano Chen Tian para enseñar el puño del trueno y dar clases particulares a los alumnos talentosos, y su energía superó los 100 hace unos días. Esos dos ya pueden producir 3 ráfagas con el puño trueno. Los 2 genios bromean entre sí diciendo que les mostrarán a todos lo que es un verdadero genio. Chen Tian le pregunta al director si aún no ha descubierto la genialidad de los 9 estallidos del puño trueno. Él responde que lo buscó por todas partes y no lo encontró, y que ya cree que tal vez ni siquiera sea alumno de su escuela. Justo cuando dice eso, se sobresalta al ver que llega más gente al examen. Fue Jian Min quien preguntó por qué el anciano parecía tan sorprendido y dijo que la calidad de los estudiantes de ese año no era mala en absoluto y que por eso había traído a sus 2 discípulos, ya que cuando terminara el examen, el que quedara en primer lugar podría batirse en. Un Li se irrita porque el tipo claramente está tratando de humillarlo, pero si se niega, estará admitiendo que en toda la escuela no hay ni un solo talento que valga la pena. Jian Min comenta entonces que, obviamente, la calidad de los estudiantes parece bastante baja y que, si quiere negarse, no habrá ningún problema. Chen Tian interrumpe y le pregunta si realmente está buscando pelea a propósito. En ese momento, Leon advierte a su maestro que algo anda mal y le dice que mire hacia adelante, ya que vio al MC entre los estudiantes. Jian Min mira al grupo y se sorprende al ver que Song realmente está entre los estudiantes. Comienza a sudar frío, ya que nunca imaginó que un monstruo estaría estudiando en la primera escuela y piensa que es un desastre, puesto que sin duda es lo suficientemente fuerte como para derrotar a sus 2 discípulos sin dificultad y él mismo sería el que quedaría en ridículo. Por eso, de repente cambia de tono y les pide que no se enfaden, diciendo que solo estaba bromeando, ya que sus 2 inútiles discípulos nunca podrían seguir el ritmo de sus alumnos. Ambos discípulos lo confirman y dicen que se rinden. El director y el instructor se enfurecen al sentirse provocados con sarcasmo. Algún tiempo después, ya en la arena, el presentador es llamado a batirse en duelo con. Su amigo piensa que es mala suerte que Song tenga que enfrentarse de inmediato a un casi guerrero y le dice que no se esfuerce demasiado, ya que no vale la pena salir lastimado. El chico, listo para la batalla, le dice que se rinde inmediatamente, pero el MC simplemente desaparece con su increíble velocidad, agarra al tipo por la cabeza y lo estampa con ganar el partido. Liu Min simplemente no puede creer lo que acaba de ver, ya que no tiene idea de cuando Song se volvió tan fuerte como para noquear a un casi guerrero de un solo golpe. Sigue ganando todas las peleas una tras otra y el instructor pregunta de dónde viene Song y por qué no estuvo presente cuando impartió las clases particulares. El director señala que cometió un error al no percatarse antes de ese talento y que, al no prestarle la atención necesaria, acabó desperdiciando a un niño prodigio. Chen Tian tiene la extraña sensación de haberlo visto antes en algún lugar, pero no recuerda dónde. En este momento, se anuncia la semifinal entre Chen San y Li Tu. Ambos intercambian golpes frenéticos con una fuerza similar, lo que hace imposible determinar quién. Li Tu advierte que ambos están usando el puño trueno de 3 golpes y que si no usa su as bajo la manga, no ganará.
Chen-san contraataca y les dice a todos que observen con atención lo que puede hacer el mejor estudiante de la escuela. La gente se sorprende al ver que el niño manifiesta un atributo y, para colmo, se trata del atributo del fuego, que posee un poder enorme y solo es superado por el trueno. Litu no se deja intimidar y dice que cualquiera puede manifestar un atributo. Una vez más, la multitud se sorprende porque Litu también puede manifestar un atributo, y es el atributo de metal, que tiene un poder de combate incluso mayor que el del fuego. Sin embargo, la cosa no termina ahí, ya que el chico también revela su as bajo la manga, lo que deja a Chen-san atónito porque se trata del puño trueno de 5 golpes y no hay mucho que pueda hacer excepto recibir el golpe de frente. El director está asombrado por esto, ya que el chico había estado ocultando su fuerza. Sentian está de acuerdo, ya que en solo 10 días no solo dominó la manifestación de atributos, sino que también llevó el puño trueno a otro nivel. Junli dice que no hay mucho que se pueda hacer contra el puño trueno a nivel micro del atributo metal. Sentian piensa que es una lástima para el protagonista, porque si él también supiera algún tipo de técnica de guía, podría haber tenido un... Hyun-min escucha esta conversación y llama a su viejo amigo para hacer una apuesta, diciéndole que apostará 50.000 a la victoria. El director le pregunta si se ha vuelto loco porque, aunque el presentador es muy bueno, todavía no conoce la técnica de guía, así que acepta la apuesta ya que es dinero fácil. Por fin llega la final y Litu dice que el presentador tuvo mucha suerte de no haberse cruzado con él ni con Chen-san antes. Suhong piensa que, después de cazar tantas bestias feroces, los estudiantes se sienten demasiado débiles, pero finalmente ha aparecido alguien. Litu le dice que no se preocupe porque si llega a la final puede considerarse el segundo mejor de la escuela y él sigue adelante ya que él mismo es el mejor. No pierde el tiempo y utiliza su mejor movimiento con el atributo de metal. Los estudiantes que observan piensan que esto es absurdo porque la pelea terminará antes de que siquiera comience, ya que él está usando el puño trueno de... El protagonista se prepara y también avanza con ímpetu porque quería ver hasta dónde llegaba su cuerpo físico. La gente no puede creerlo porque cargar directamente contra el puño trueno de 5 golpes es pedir la muerte. Ambos luchadores intercambian golpes sin parar y Litu simplemente no puede creer que el MC haya usado 5 puñetazos instantáneos para neutralizar los golpes atronadores de su puño trueno. Los dos siguen intercambiando golpes sin parar y él empieza a pensar que el MC es un monstruo porque cada puñetazo que lanza es más fuerte que el anterior. La gente está sorprendida porque Suhong ni siquiera ha usado técnicas marciales y ya está empatado con Litu, que está usando el puño trueno de 5 golpes. Sentian sugiere que el chico podría tener algún tipo de constitución física especial, de lo contrario su fuerza no sería tan... El director celebra porque su escuela finalmente ha producido un genio con un físico excepcional. Por otro lado, el instructor dice que, a pesar de su impresionante fuerza, Litu ya ha condensado su atributo. Por lo tanto, el MC no tiene ninguna ventaja. Los dos luchadores retroceden tras intercambiar golpes y Litu reúne el máximo poder para usar su atributo. Él insiste en que ya ha ganado esa pelea, pero Suhong reflexiona que quería ver hasta dónde podía llegar su cuerpo contra ese tipo, pero parece que eso no sucederá. Entonces decide ponerse serio porque devolverá el respeto y los halagos con su atributo de trueno. Litu no puede creer que su oponente también pueda manifestar atributos. Lo mismo ocurre con el director y el instructor, que simplemente se quedan sin palabras cuando ven que un alumno ha dominado la técnica de guía del trueno, ya que, combinada con su físico especial, lo convierte en uno de los mayores talentos, incluso aterrador. Los dos chocan con sus golpes y Litu se da cuenta de la gran desventaja en la que se encuentra, ya que el atributo del trueno es más fuerte que su atributo del metal. El presentador dice que ya ha visto el as bajo la manga del chico y, por eso, se prepara, ya que él también quiere mostrar el suyo. Con eso, ejecuta una poderosa secuencia de los 9 golpes de trueno con el puño, dejando al chico sin poder creer cómo es posible, pero lo único que le queda es la derrota. La gente se queda en shock por un momento y luego celebra esta increíble hazaña, ya que acaban de presenciar los 9 golpes de trueno y es algo increíble. Chantian admite que no imaginaba que el MC fuera el genio que había desaparecido de la escuela y que poseía los 9 golpes. Por otro lado, el director afirma que no solo es un genio, sino un dragón colosal. El instructor considera que esto es sensacional, ya que cuando este monstruo llegue al campo de entrenamiento de élite, los genios de familias influyentes sufrirán una enorme conmoción. Una carpa dorada no pertenece a un lago. Cuando se encuentra con el viento y las nubes, se transforma en un dragón.
El director afirma que, en esta ocasión, en el campo de entrenamiento de élite, Song será un dragón que emerge del abismo, listo para volar, y tanto la ciudad mágica como la capital imperial verán brillar a este monstruo. Después de todo eso, ya a última hora de la tarde, el presentador regresa a su casa y su tío le pregunta cómo le fue en el examen. Dice que quedó en primer lugar y Muram se alegra al oírlo, ya que de esta manera su hijo podrá participar en el entrenamiento que había mencionado. En ese momento, alguien llama a la puerta. Era una mujer que gritaba, queriendo saber si Song vivía allí. Él abre la puerta y pregunta quién es ella. La mujer dice ser la madre de Lin Yan, alumno de su escuela, y que, según él, los 3 mejores del examen final irán al campo de entrenamiento. Pero su hijo acabó en cuarto lugar y, por eso, ella quiso negociar su puesto. Ella le ofrece 30.000 monedas para que les... Los 3 no pueden creer semejante absurdo, y la mujer se enfurece ante esa reacción y dice que el campo de entrenamiento fue creado para cultivar genios que puedan ir al campo de batalla en el futuro, y que incluso es un lugar donde la gente puede morir. En el interior, todos toman pastillas de alta potencia hasta que se hartan de ellas y utilizan técnicas de alta. Entonces, con su situación financiera, se rendirá a la mitad y por eso. Lo dice por su propio bien. Su tía se preocupa y pregunta si realmente es tan peligroso. Muram le pide que se calme y le pregunta si puede garantizar su propia seguridad. El presentador responde que sí sin dudarlo y la mujer pregunta si realmente creerán la promesa de tener un hijo. Muram responde que obviamente lo cree, ya que participar en el entrenamiento es su decisión y creerá en esa promesa, además de que no tiene sentido creerle a una persona cualquiera. Tras decir eso, les cierra la puerta en las narices. La mujer se enfurece y les dice que esperen a ser eliminados en el campo de entrenamiento. En el interior, Song comenta que no ocultó el peligro por malicia, pero su tío dice que no es un problema, ya que sabe que su sobrino estudió mucho y entiende el campo de entrenamiento mejor que nadie, y como tiene determinación, afrontará todas las dificultades. A Chimbe le parece gracioso y les dice que no se emocionen ya que solo necesitan al chico. El MC garantiza que estará a salvo. Más tarde esa misma noche, sube a la azotea e imagina que no puede hacer que sus tíos se preocupen y que, por eso, nunca defraudará sus expectativas. Abre su sistema y ve que ha ganado un total de 285 puntos marciales en los más de 10 combates que tuvo en el examen mensual, pero aún no es suficiente. Tampoco sabe qué técnicas avanzadas o haces bajo la manga poseen los gemelos en el campo de entrenamiento y, para enfrentarlos, dará prioridad a aumentar la fuerza de su cuerpo físico. Él invierte sus puntos en un cuerpo mortal hasta que alcanza el 64% y se pregunta qué sucederá cuando llegue al 100% y si obtendrá algún físico especial. Otra cosa que le llama la atención es que las técnicas de guía pasaron al nivel 2 y ni siquiera sabe cuándo. Eso es extraño, ya que solo las cultivó durante unos días y no hizo nada más, y se pregunta si existen condiciones adicionales para que el nivel aumente. Por eso, decide que intentará subir de nivel una vez más. Al amanecer del día siguiente, sus técnicas de guía avanzan al nivel 3 y, además, su energía sanguínea también aumenta en 3 puntos, lo cual es una grata sorpresa. Afuera, se despide de sus tíos y ambos intentan motivarlo una vez más, pidiéndole que regrese a casa con otro primer puesto en el bolsillo. Tras despedirse, In-wei encuentra gracioso que su marido siempre hable temblando de preocupación, incluso disimulándolo, y él dice que no puede evitarlo, ya que no quiere que su sobrino se preocupe. Sung siguió caminando hasta que miró a un lado y vio al presidente de la asociación en un coche haciendo un derrape y le dijo que subiera. Se dirigen a la pista y el presentador, curioso, pregunta qué quiere el presidente de él. Lin Xian dice que hay algunas cosas sobre las que advertir con respecto al campo de entrenamiento. Como presidenta de la asociación, tenía acceso a los datos de algunos participantes. Por lo que ha averiguado, entre los guerreros hay algunos monstruos que ya son guerreros de nivel 1 en la etapa avanzada y no están lejos del nivel 2. Además, las técnicas que poseen son al menos de rango B. El protagonista se sorprende, ya que un guerrero de nivel 2 necesita 200 puntos de energía y, al parecer, ya hay personas en la clase que no están lejos de... A pesar de ello, no le asustan las técnicas de rango B, ya que con su espacio de sistema puede aprender cualquiera de ellas rápidamente, incluso las... Ella revela que él es el mayor talento que jamás haya visto en su vida, sin excepción. Pero carece de los mismos recursos que los demás y,
Por eso, aunque sufra algunos contratiempos en el campo de entrenamiento, sin duda los superará. Él le agradece tanta confianza. Ella está sorprendida, ya que, aun sabiendo que su energía sanguínea y sus técnicas son inferiores a las de los demás, él permanece extremadamente tranquilo y, aparentemente, ella no necesita preocuparse por su estado. Después, en el autobús escolar que atravesaba la cordillera de Tianlin, los dos chicos se sobresaltaron al descubrir dónde se encontraba, ya que era un lugar donde se reunían muchas bestias feroces. El director les pide que no se preocupen, ya que el campo de entrenamiento cuenta con la supervisión de un gran maestro y, en general, no habrá riesgo. El protagonista piensa en esa cordillera, que es gigantesca y atraviesa varias ciudades como Xincheng y Yangcheng. No solo abunda la energía espiritual y las bestias feroces, sino que incluso hay reyes bestia en ese lugar que son comparables a un gran maestro de nivel 7. La competencia entre las bestias feroces es extremadamente cruel y, aunque se trate solo de una bestia feroz de nivel 1, su ferocidad supera con creces la de las bestias de otros lugares. Hasta el punto de que los guerreros ordinarios de nivel 2 no se atreverían a entrar fácilmente en ese lugar. Siguen entrando en el bosque y aparece una gran cantidad de monstruos todo el tiempo. Sienten que algo los observa y se preguntan si las bestias podrían atacar sin previo aviso. Song imagina que la competición en el campo de entrenamiento probablemente será tan cruel como la masacre entre las bestias y, por alguna razón, le gusta esa sensación. Tras un tiempo, llegan al campamento y Litu dice que tiene curiosidad por saber el nivel de fuerza de las personas presentes. Los guerreros los miran fijamente, dejándolos a ambos completamente intimidados, excepto al protagonista, que no pierde nada de confianza y les dice a los dos que sigan adelante. Un instructor del centro les indica que esperen a que lleguen todos para comenzar la prueba de admisión. En ese momento, alguien grita que ha llegado cierto grupo y, al mirar hacia atrás, ven varios coches llegando al lugar. La gente sale de ellas y todos comentan que la diosa Xiaoyan es tan genial y hermosa que da envidia. También está Single, de la familia Lin, de quien han oído que ya es un guerrero de nivel 2. Por último, el hijo del señor de la ciudad, Tiantuo, es considerado un dios bárbaro que tiene un 95% de afinidad con el fuego, además de un físico especial. Atraviesan el centro de la multitud hasta que el presentador se percata de su presencia y le resulta interesante, ya que son 3 genios de élite que el presidente mencionó y está ansioso por ver cuán geniales son en realidad. El instructor anuncia que todos han llegado y, por lo tanto, anunciará las reglas de la prueba de admisión. El campo de entrenamiento está ubicado dentro de la cordillera de Tianlin, a 30 kilómetros de dicho campo. Insertarán medallones en el interior de algunas bestias feroces y deberán llevar un medallón para entrar al campo de entrenamiento. Tendrán que recorrer 30 kilómetros en 8 horas y, una vez que entren en la cordillera, se desconoce qué tipo de bestias de alto nivel se encontrarán y, en el peor de los casos, podrían morir. Sujón no puede creer que tenga 8 horas, ya que es demasiado simple y tendrá tiempo de sobra para matar a tantas bestias como sea posible para ganar puntos de artes marciales. Uno de los guerreros pregunta qué debe hacer si se encuentra con una bestia de un nivel muy superior al suyo. El instructor dice que si tiene mala suerte, será eliminado, pero que alguien estará allí para salvarle la vida. Todos se enfadan pensando que esto es injusto, ya que lo más probable es que los fuertes sean eliminados mientras que los débiles pasarán por suerte, puesto que depende únicamente de... El instructor deja claro que el mundo no es un juego de casitas, poniendo el ejemplo de alguien que se preparó arduamente durante 10 años y finalmente pisó el campo de batalla solo para ser aplastado por un solo golpe de un especialista que casualmente pasaba por allí. En ese caso, pregunta si protestarán alegando que es injusto. Por lo tanto, si no quieren encontrarse con bestias de alto nivel, deben actuar con cautela, evitando todo tipo de riesgo. También pueden aplastar a los débiles o luchar con ventaja numérica. Uno de los guerreros está de acuerdo, ya que cualquiera que tema a la muerte debería retirarse inmediatamente para no hacer perder el tiempo a los demás. El tipo se enfurece al oír eso y le dice que lo repita, ya que le encantaría ir tras él. El instructor deja claro que está prohibido pelear dentro del campamento, pero una vez que entren en las montañas, eso ya no importará. Si roban un medallón o alguien simplemente golpea a otra persona porque no le cae bien, no habrá castigo, así que todos podrán hacer lo que quieran fuera del campamento. Los guerreros se miran fijamente, creando hostilidad desde el principio. El AMC observa que el campo de entrenamiento es realmente cruel, ya que fomentan el robo entre ellos y cree que, con esa norma, más de la mitad de la gente será eliminada. Tras reflexionar con más detenimiento, llega a la conclusión de que si acaba peleando con todos, significa que ganará más puntos de
El instructor les dice que dejen de decir tonterías, ya que el examen está a punto de comenzar, y ordena a todos que abandonen el campamento. Inmediatamente corren hacia la puerta y se adentran en el bosque. Los dos guerreros que se provocaban mutuamente continuaron luchando incluso en el camino, hasta que prepararon sus puños y comenzaron a intercambiar golpes frenéticos sin detenerse ni un. El protagonista observa desde lo alto de un árbol, pues quería aprovechar la oportunidad para ver el poder de combate de los famosos gemelos, pero por lo que ve, no es nada especial, e incluso si los derrotara, probablemente no ganaría muchos puntos. Por eso decide darse prisa y cazar algunas bestias de alto nivel. Los dos luchadores comienzan a provocarse mutuamente, llamándose unos pobres desgraciados y otros mendigos, y esta pelea llama la atención de Song, quien se irrita y cree que no puede dejar pasar estos puntos de artes marciales sin. Llega interrumpiendo la pelea entre los dos y les dice que jueguen un poco con él. Los guerreros preguntan si se trata de algún tipo de broma, ya que otro pobre desgraciado apareció para molestarlos, y quieren saber qué clase de persona es para creer que puede interferir en la pelea de otra. El presentador explica que lo malinterpretaron, ya que lo que él quería decir era que dejaran de pelear entre ellos y que ambos lucharan juntos contra él. Inmediatamente, uno de ellos se abalanza hacia adelante, pero el MC le propina un rodillazo que lo manda volando como un cohete al otro. El chico simplemente no puede creer que un guerrero de su nivel haya sido derrotado de un solo golpe y no sabe qué tipo de técnica rápida fue esa. En medio de estos pensamientos, el protagonista aparece atacando y asesta un golpe certero que casi le arranca la cabeza al tipo. Tras derrotar a este tipo, se dirige a los guerreros y les dice que no subestimen a los cultivadores comunes, ya que se arrepentirán. Al mismo tiempo, en el centro de control, los instructores que acababan de ver la pelea se preguntaban de dónde había salido el protagonista, ya que dos guerreros estaban en un duelo acalorado y el tipo simplemente aparece y los derrota a ambos, y creen que contarán como. Wang Lon advierte que no, dado que los chicos no solicitaron ser rescatados, la prueba continúa. Al cabo de un rato, los dos se despiertan sobresaltados. Lei Jun se enfurece, ya que jamás había sufrido semejante humillación en su vida. Lo mismo ocurre con Marcus, ya que si no lo hubiera subestimado, nunca habría perdido. Se miran fijamente y el chico se disculpa por las palabras que dijo antes, ya que no eran ciertas. Lei Jun dice que no hay problema y ambos se ayudan a caminar, ya que están dispuestos a ayudarse mutuamente con su venganza. Mientras tanto, Song avanza por el bosque hasta que algo llama su atención, ya que frente a él aparece otra horda de jabalíes gigantes con colmillos, un monstruo de la etapa inicial. Los jabalíes se percatan de su presencia de inmediato y se lanzan al ataque. Sin embargo, eso era exactamente lo que quería y, con su puño de 9 golpes atronadores, comienza a matarlos, uno por uno, hasta acabar con todo. El protagonista se enfada porque antes, al derrotar a un guerrero se conseguían docenas de puntos de artes marciales, pero después de subir de nivel y volverse más fuerte, las recompensas son cada vez menores. Se da cuenta de que necesita buscar los medallones de una vez por todas y comienza a abrir un monstruo tras otro, ya que las últimas 10 bestias de nivel 1 no tenían medallones y tiene curiosidad por saber si ese grupo tiene alguno. Como era de esperar, no hay rastro del medallón y él cree que solo podrá obtenerlos de monstruos más fuertes. Media hora después, continúa avanzando y reflexiona que, tras entrar en el bosque, avanzó entre 3 y 5 kilómetros y se encontró con decenas de bestias de bajo nivel por hora, y no entiende por qué no encuentra ninguna. Justo cuando piensa eso, el monstruo aparece frente a él. Rápidamente se da cuenta de que se trata de un tigre negro de la noche oscura, un monstruo de nivel 1 en la fase final. Sin perder tiempo, utiliza su técnica, un dedo que rompe el vacío e hiere gravemente al tigre, que cae indefenso al suelo. Sin darle tiempo, el protagonista prepara su lanza y la clava en el monstruo, obteniendo así 35 puntos de artes marciales. Se da cuenta de que, con su fuerza actual, matar a una bestia de nivel 1 en la fase final es pan comido y, mientras busca al monstruo, espera que al menos tenga un medallón. Por suerte, consiguió uno, ya que imaginaba que los monstruos de alto nivel los tendrían, y tardó 3 horas en encontrar ese medallón. Esto le hace reflexionar que encontró monstruos en etapa inicial por todas partes, pero encontrar a ese tigre le llevó mucho más tiempo y aparentemente cuanto más se adentraba en la cordillera. Cuanto mayor sea el nivel de las bestias, menor será su número. Aunque el tigre negro produce más puntos marciales, solo termina encontrando uno cada media hora, así que si decide cazar bestias de bajo nivel en las afueras de la cordillera, acabará consiguiendo más puntos en el mismo tiempo. Por lo tanto, en lugar de centrarse en la calidad,
cree que es mejor centrarse en la cantidad. Dado que aún quedan 5 horas para que termine la prueba, decide reunir suficientes puntos marciales para completar el progreso de su cuerpo mortal. Lleva a cabo una masacre con los monstruos, sin dejar a ninguno con vida de los que encuentra en el camino. En ese momento, aparecen algunos más fuertes, pero él logra esquivarlos con calma y, mientras prepara su puño, imagina que ha luchado contra docenas de bestias de nivel 1 y finalmente encontró otra en la etapa intermedia, que con un simple puñetazo, fue capaz de lanzar al oso como una bala de cañón contra un árbol, que incluso mientras grita de dolor, se da cuenta de que el MC no está bromeando y es rematado con otro golpe preciso que incluso destruye el árbol con el impacto. Reflexiona que su cuerpo mortal ha alcanzado el 60% y que puede matar bestias de etapa intermedia usando solo su fuerza física. Actualmente, tiene 254 puntos y necesita poco más de 100 para completar el progreso del cuerpo mortal. Como sabe que solo quedan 3 horas, decide darse prisa para conseguir esos puntos. De repente, un fuerte rugido resuena por el bosque y él se sobresalta, ya que no sabe qué es ese sonido, hasta que aparece un pájaro gigante volando y se pregunta si podría ser el legendario rey de las bestias, el pin dorado. El monstruo bate sus alas provocando una tormenta de viento colosal que deja al protagonista sorprendido, ya que el poder de un rey de las bestias es verdaderamente abrumador. Algunos árboles son destruidos y el protagonista intenta protegerse, imaginando qué clase de bestia feroz es esa. Él admite que últimamente había sido un poco arrogante con respecto a su propia fuerza, pero al enfrentarse a ese monstruo de primer nivel, se da cuenta de que no es más que una hormiga. Solo entonces algo llama su atención cuando ve a alguien acercándose al monstruo mientras vuela. Este es el gran maestro de nivel 7, Tianli, quien le dice al rey de las bestias que tomó prestado ese territorio y, por lo tanto, no sabe que a Ping, que es el pájaro dorado, responde que nunca dijo que se lo prestaría a nadie. El gran maestro deja claro que tendrá que golpear al pájaro hasta que éste acceda y le propina un golpe directo que hace que Ping grite por el impacto. Le ordena que deje de hacer ruido y comienza a lanzar una enorme combinación de golpes por todo el cuerpo del monstruo. Entonces le dice una vez más al rey de los pájaros que se vaya de ese lugar, ya que está utilizando ese territorio. El monstruo, aunque furioso, se marcha volando, pero advierte que algún día se vengará. Tianli respira hondo y grita a todos en el bosque que él es el gran maestro de nivel 7 responsable de cuidar el campamento y, por lo tanto, no tienen por qué entrar en pánico, ya que la prueba continúa. El protagonista se sorprende, ya que ese es el poder de alguien de nivel 7, pero sabe que tarde o temprano tendrá que alcanzar ese nivel. Tianli regresa al campamento y comenta a los supervisores que solo había tomado prestado el territorio del ala dorada Ping y que creía que sería más fácil si el monstruo simplemente lo hubiera aceptado, pero al final, tuvo que derrotarlo a golpe. Bai Mu, un guerrero de nivel 5, dice que no esperaba menos de un gran maestro, ya que es tan fuerte como dicen los rumores. Lins, que también es un guerrero de nivel 5, está de acuerdo, ya que el rey de las bestias, famoso por tener un cuerpo indestructible, fue sometido sin piedad. Tianli les dice que dejen de adularlos y les ordena que los sigan a la sala de monitoreo, ya que quiere ver quién logró resistir la presión del rey de las bestias. Tras llegar a la sala de monitorización, los ayudantes dicen que esas son las grabaciones de la monitorización y que la mayoría de los estudiantes no pueden moverse. El anciano ve que un genio mató a un grupo de tigres negros en la fase final y aún así resistió la presión de Ping con facilidad, por lo que quiere saber su nombre. Su asistente dice que su nombre es Tiantuo, nivel 1 en la etapa final. Tiene 340 de energía y una afinidad del 95% con él. Posee un físico especial, propio de un dios bárbaro, y tiene una fuerza sobrehumana, además de ser hijo del señor de la... El gran maestro recuerda que el señor de la ciudad consideraba tener hijos como una lotería e incluso tuvo más de 100 hasta que finalmente uno resultó ser bueno. Luego pregunta por otro chico al que vio lograr escapar de la presión del rey de las bestias utilizando una técnica de movimiento refinada. Bai Mu explica que él es Cine. Está en el nivel 1 de la etapa final. Tiene 325 de energía y un 96% de afinidad con el viento, además de pertenecer a la familia Xin Chen. Por último, se fija en una chica con una enorme fortaleza mental, ya que logró usar su fuerza mental para neutralizar la presión de... Ella explica que se llama Xiao Yan. Tiene 290 puntos de energía y un 95% de afinidad. El anciano encuentra interesantes a los genios de ese año, ya que 3 de ellos lograron lidiar con la presión del rey de los monstruos con facilidad, y se pregunta si podría haber otro talento.
Dice que hay algunos más y, tras mencionar a los 10 que tiene en mente, afirma que son los únicos que poseen al menos una fuerza de nivel intermedio y que no perdieron el conocimiento bajo la presión de Peng. El anciano se da cuenta de que todos son hijos de familias influyentes y pregunta por los alumnos de la primera escuela. Dice que esos estudiantes aún están en el nivel 1 de la primera etapa y que 3 de ellos pasan al campamento, pero que no tienen nada. Él le dice que se olvide de ellos, ya que no quiere perder el tiempo con una escuela que tiene fama de no ser nada especial. En ese momento, Lin grita que algo le pasa a otro estudiante y señala al protagonista, diciendo que el chico acaba de superar la presión del rey de las bestias y todavía tiene mucha energía para seguir cazando. Baimu lee sobre su Honey, completamente sobresaltado, dice que él es el monstruo de la primera escuela. Su compañero toma el informe y le dice que no asuste al gran maestro con esas conversaciones sobre monstruos, pero él también se sorprende al leer sobre el MC. El anciano decide mirar también, ya que no entiende por qué 2 guerreros de nivel 5 se sorprenden tanto ante un simple guerrero de nivel 1. Después de todo, ya han presenciado todo tipo de monstruos. Sin embargo, se queda aún más impactado y se pregunta si el niño es realmente humano. Esto se debe a que el informe indica que el protagonista tiene una afinidad del 100% con todos los atributos y además posee un físico especial y desconoce si existe otro monstruo similar en el mundo. El anciano se emociona muchísimo, ya que no tiene sentido que semejante monstruo aparezca en una ciudad pequeña, pues se trata de un genio que aparece una vez cada milenio. Se da cuenta de que por fin ha encontrado un tesoro, pero se detiene a reflexionar ya que el protagonista solo es de nivel 1 y tiene 123 de energía, lo cual no tiene sentido. Baimu, algo avergonzado, revela que el chico está cultivando las 7 técnicas simultáneamente y que, debido a eso, su energía apenas aumenta. Se enfurece al oír esto, ya que explica por qué su energía sanguínea no está aumentando. Después de todo, ni siquiera un dios podría lograr tal hazaña y él no entiende lo que está haciendo la presidenta de la asociación, ya que, al parecer, no le explicó bien las cosas al niño. En ese momento, un instructor informa que algunos estudiantes han regresado al campamento y, al salir, se da cuenta de que los 3 genios han llegado juntos. 6 horas después del comienzo del examen, llegan más estudiantes a pesar de estar completamente agotados. 7 horas y media después, todos están inquietos y piden que la prueba termine pronto, ya que están seguros de que nadie más aparecerá después de tanto tiempo. El gran maestro se pregunta dónde está el monstruo MC, ya que aún no ha aparecido y no quiere perder un tesoro tan preciado ni siquiera en sueños. Solo entonces siente alivio al verlo. Suhon, completamente exhausto, cree que lo logró y estaba tan concentrado en ganar puntos que casi se olvidó del tiempo. Entra en el campamento y los guerreros no pueden creer lo sucio que está, ni siquiera pueden imaginar cuántas bestias habrá matado para acabar en ese estado. Los 2 chicos que fueron golpeados por él se emocionan porque quieren vengarse, aunque Marcus les dice que se calmen, ya que una vez que entren al campo de entrenamiento, tendrán muchas maneras de darle una. Los 3 genios se dan cuenta de que el presentador quedó en último lugar y que probablemente sea un especialista interesante. El instructor anuncia que el plazo de 8 horas ha terminado y que quien no haya llegado para entonces quedará eliminado de la prueba. El siguiente paso es presentar las instalaciones y las normas del campamento. Les informa de que el campamento cuenta con varias instalaciones importantes, a saber, la sala de entrenamiento de gravedad, la sala de entrenamiento de movimiento, los laboratorios de bestias feroces y el pabellón. En el pabellón, pueden intercambiar técnicas marciales, técnicas de movimiento, píldoras y armas. Y el nivel más alto alcanza el rango AMC. Escucha esto y pronto se da cuenta de que su decisión de ir al campamento está demostrando ser cada vez más valiosa. Linz advierte que para poder utilizar todas las instalaciones, necesitarán suficientes puntos de contribución y que solo hay una forma de obtenerlos, a través de cada asignatura de formación. Básicamente, un desempeño excelente garantiza recompensas adicionales y, dado que es tarde, dice que quien quiera entrenar puede ir y los estudiantes lesionados deben acompañarlo al dormitorio, ya que no pueden permitir que mueran sin motivo. MC va a su habitación y se siente aliviado de que sea una habitación individual ya que, en el futuro, cuando cultive y suba de nivel, no tendrá que preocuparse por las interrupciones. Él abre su sistema ya que el momento finalmente ha llegado porque tiene 354 puntos marciales y completará el cuerpo mortal. Comienza a distribuir los puntos hasta que la evolución del cuerpo mortal alcanza el 100% y su cuerpo se prepara para esta evolución.
El poder comienza a extenderse por todo su cuerpo hasta que la enorme presión se disipa gradualmente hasta calmarse por completo. Le resulta increíble, ya que una simple explosión de poder físico ya le otorga tal fuerza, y lee en el sistema que el talento obtenido era el cuerpo supremo, una resistencia con la mayor fuerza física entre todos los cuerpos del mundo. Él admite que nunca había oído hablar de ello y también observa que el grado espiritual está en 0%, lo que significa que el cuerpo supremo aún puede subir de nivel y probablemente será extremadamente difícil. No puede contener su emoción, ya que necesita comprobar con exactitud cuán grande es la fuerza de ese cuerpo supremo. Coge su lanza para probarla, pero se sobresalta al ver que el arma está hecha de aleación de grados y, con solo sujetarla, casi rompe el metal. Se preocupa, ya que son muy caras y ha gastado una fortuna en ellas. Solo entonces recuerda que, de hecho, encontró esa lanza en medio del bosque y, a partir de ese momento, reunirá puntos de contribución lo más rápido posible para canjearla por una lanza de rango A. Se pone la chaqueta imaginando que ganará puntos de contribución simplemente usando un chaleco lastrado y se pregunta cuántos cientos de kilos podrá soportar. Él va al almacén y la gente queda impresionada, ya que Tianto soportó 3.000 kilos e incluso dijo que le pareció ligero, logrando saltar con facilidad. Xiao Yang comenta que la fuerza de Tianto es definitivamente igual a la de un monstruo. Los supervisores observan desde la sala de control y afirman que no esperaban menos de un gran genio, ya que logró cargar 3.000 kilos con facilidad. Bai Mu, intrigado, pregunta cuándo hablarán en detalle con el protagonista sobre cómo cultiva simultáneamente 7 técnicas de guía. El anciano dice que no pueden ser tan directos, ya que los genios tienen un gran orgullo y hablarles directamente solo provocará el efecto contrario, y que tendrán que usar algunos métodos para que el chico se rinda por sí solo. Luego pregunta si los guerreros organizados para el ataque nocturno ya se han reunido. Su asistente dice que llevará algún tiempo, ya que organizar a las personas para que coincidan con la fuerza de cada estudiante es un poco complicado y, emocionado, dice que acaban de terminar la prueba y deben bajar la guardia y que cuando sufran un ataque nocturno sorpresa caerán en la desesperación. El anciano está de acuerdo y les ordena que preparen un guerrero de nivel 1 en la etapa final para MC, ya que quiere ver al chico aplastado y derrotado antes de explicarle las desventajas de cultivar 7 técnicas al mismo tiempo. Sus asistentes están conmocionados por esto, ya que la energía sanguínea de un guerrero de nivel 1 en la etapa final supera los 400 puntos y el poder de combate está por encima de 5.000 mientras que la energía sanguínea de Sujón es de solo 100 y se preguntan si no es demasiado peligroso y podría terminar destruyendo la convicción del chico. Él responde que eso es una tontería, ya que solo está corrigiendo su error y si su convicción se destruye tan fácilmente, entonces no es más que basura. Mientras tanto, afuera todos comentan que el genio Tianto entrenará en la sala de gravedad y por eso todos corren hacia allí solo para verlo. Sujón llega para realizar la prueba de peso y ve que la habitación está vacía. Coge la llamada pulsera inteligente que calcula los puntos y se dirige al lugar donde se encuentran las pesas. Observa que el más pesado alcanza las 10 toneladas y está hecho de una aleación súper resistente, y no puede imaginar quién podría moverlo. Lo coge solo para probarlo y se da cuenta de que es demasiado pesado y, aunque sería posible llevarlo puesto, perjudicaría enormemente su velocidad y no podría soportarlo durante mucho tiempo. Decide coger el de 5 toneladas y lo prueba saltando en todas direcciones. Tras probarlo, se da cuenta de que actualmente es el peso más adecuado para que pueda moverse con normalidad y empieza a imaginar qué peso usaron los 3 supergenios, ya que están en el nivel 1 de la fase final y podrían incluso ser un poco más fuertes. En cualquier caso, se vuelve a vestir porque también quiere observar su entrenamiento para aprender algo. Todos están reunidos, sorprendidos de que Tianto haya entrado en la sala de gravedad sin siquiera quitarse su chaleco de 3 toneladas e incluso haya ajustado la gravedad al doble, lo cual es absurdo ya que está bajo una presión como si fueran 6 toneladas. Solo entonces el protagonista se da cuenta de que Tianto pesa solo 3 toneladas y que, al parecer, se había hecho una idea equivocada de... En ese momento, ve a los otros 2 estudiantes de su escuela y les pregunta si no quieren entrenar en la sala de gravedad. Responden que la gente de allí es demasiado fuerte y que se están quedando muy atrás, y que si entraran en la sala, solo harían el ridículo. El presentador les dice que no digan eso y se va a la habitación. Sus amigos le preguntan si no tiene miedo de hacer el ridículo. Lo mismo ocurre con los demás guerreros,
que señalan que el protagonista es un tipo despistado y que probablemente ni siquiera lleva un traje lastrado, sino que quiere intentar superar a Tianto multiplicando la gravedad. Song entra en la habitación porque sabe que una habitación con gravedad artificial cuesta una fortuna y solo las familias influyentes pueden permitírsela, por lo que no puede dejar pasar esta oportunidad. En su interior, reflexiona que lleva puesto un chaleco de 5.000 kilos y que sería como si llevara un chaleco de 10 toneladas y solo pudiera soportarlo durante unos minutos. Por eso, lo ajusta a 1.5, ya que de esa forma podrá soportarlo durante más tiempo. Sin embargo, siente que su cuerpo se vuelve extremadamente pesado. La gente empieza a burlarse de él mientras lo observa a través de la pantalla grande y dice que solo puso la gravedad a 1.5 y que ni siquiera lleva chaleco, y que definitivamente no es más que un debilucho. El protagonista comienza a meditar pensando que no podía esperar menos de una sala de gravedad tan cara, ya que la dificultad de cultivar las técnicas de guía aumentó mucho, pero la velocidad de cultivo se aceleró drásticamente. 2 horas después, continúa meditando, pero está completamente agotado. Observa que, a excepción de las técnicas de trueno y llama, todas las demás han aumentado un nivel y su energía sanguínea ha aumentado de 126 a 130 puntos. Apaga el dispositivo, ya que está seguro de que la sala de movimiento y la sala de la bestia feroz deben ser tan increíbles como la sala de gravedad. Sale de la habitación completamente exhausto y algunos guerreros, al ver esto, dicen que finalmente salió el último lugar y que, como no lleva un traje lastrado, es patético que esté sudando bajo una gravedad de 1.5. Sin embargo, se quita la camisa ya que el chaleco lastrado tiene una ventilación pésima y lo está matando de calor. Solo entonces los dos chicos entran en estado de shock al ver que Sung lleva puesto un chaleco de 5.000 y que incluso lo estaba usando dentro de la sala de gravedad. Creen que lo vieron mal y piensan en preguntar cuántos kilos pesa realmente. Su amigo dice que, a juzgar por el hecho de que terminó en último lugar, cree que en realidad se trata de un peso de 500 kilos y no de 5.000, y que era algo tan pesado que se sentía como una tortura, pero aún así, demuestra que el protagonista no es tan débil. Dicen que, de una forma u otra, no se compara en absoluto con Tianto. En ese momento, todos empiezan a gritar que Tianto está saliendo de la habitación con 6 toneladas de presión y que la soportó durante 2 horas. Piensan que esto es una locura, ya que la resistencia física de ese tipo es sin duda la del número 1 en el campo de entrenamiento y, si fueran ellos, apenas podrían soportar 500 kilos. El genio arroja el peso al suelo, que cae con tal fuerza que deja a todos en el campamento atónitos. Tianto se siente aliviado ya que ahora vuelve a sentirse ligero. Su compañero admite que no puede compararse en fuerza y lo llama para que vayan a la sala de técnicas de movimiento a compararse allí. Tianto le dice que deje de bromear, ya que el tipo es un practicante de técnicas de movimiento Ren que además de tener el tributo jadeante, por lo que sería una idiotez intentar compararlos. Sung oye hablar de esta técnica de movimiento Renke y la encuentra interesante, ya que, incluso teniendo un cuerpo supremo, le interesa una técnica de movimiento de tan alto nivel. Todos van al lugar y se sorprenden al ver a Single, ya que el tipo está en el nivel 10 mientras que ellos apenas pueden alcanzar el nivel 3. El genio de pelo blanco es tan rápido que sus ojos apenas pueden seguirlo por un segundo y aún tiene energía para presumir, ya que pétalos de flores brotan de alguna parte y no tienen ni idea de por qué. El maestro de ceremonias copia inmediatamente los pasos del Jon ascendente y los analiza cada segundo. Entonces comienza a caminar hacia la máquina, lo que atrae la atención de todos. El MC comienza a esquivar los láseres y la gente no puede creer que con solo mirar haya logrado copiar los movimientos de Single y no pueden creer que sea posible copiar una técnica Renke con tanta facilidad. Dentro de su sistema, Song repite el movimiento que ha presenciado cientos de veces y aumenta su destreza cada vez más hasta que finalmente logra obtener los pasos ascendentes de Jon en el nivel principiante. Se siente aliviado ya que ahora posee su primera habilidad Renke A, pero los movimientos de Single le parecieron muy extravagantes y vergonzosos, y como nunca había visto esa técnica ejecutada de forma normal, tuvo que copiarla exactamente. Tras aprender la técnica, sabe que ya no necesita entrenar en la sala de movimientos, puesto que puede ir directamente a la sala de las bestias feroces para ganar puntos marciales y aún. Sin embargo, se sobresalta sin comprender por qué la gente lo mira, y la multitud comenta que la pose que hizo fue increíblemente llamativa y que realmente copió la técnica de Single.
Simplemente no puede creer que estuviera realizando todos esos movimientos tanto en el mundo real como dentro del sistema. Por eso, sale corriendo como una bala de cañón, ya que todos le ruegan que siga haciendo ese movimiento y, en ese momento, se da cuenta de que lo están siguiendo. Esto se debe a que el dúo al que derrotó finalmente lo encontró buscando venganza y notó que se dirigía a la habitación de las bestias feroces, por lo que creen que también deberían ir para darle una paliza cuando salga. En la sala de las bestias feroces, varios guerreros se encuentran. Tiantuo le pregunta a Xiao Yan si de verdad quiere competir para ver quién mata a más bestias feroces, y ella responde que solo quiere saber quién de ellas es la número 1 en el campo de entrenamiento. Él le pide que no crea que el poder mental y espiritual puede derrotar el cuerpo del dios salvaje, ya que eso sería subestimarlo demasiado. Ella replica que, en realidad, es él quien subestima a los demás. El protagonista observa y le resulta interesante ver a un maestro de la mente espiritual, ya que nunca ha visto a uno luchar en persona y cree que es mejor observar primero, ya que puede matar a la bestia más tarde para ganar. En la gran pantalla, la ve volar y esto sorprende a Sujón, ya que las técnicas que permiten caminar en el aire solo las utilizan los grandes maestros y ahora comprende su especialidad. Ella reúne energía en su mano y dispara innumerables láseres que acaban con todas las bestias de nivel supremo y el MC encuentra esto increíble ya que en momentos, mató a 3 tigres negros de nivel 1 en la etapa máxima. Pero siente curiosidad por esos rayos de luz. En ese momento, otro tigre mucho más grande ataca por detrás, pero ella simplemente lo paraliza en el aire, lo que hace que Sujón comprenda que la fuerza espiritual puede controlar y lanzar a los enemigos por la fuerza. Ella usa su láser una vez más para matar al monstruo y solo entonces él comprende que los rayos de luz son en realidad dagas. El protagonista tiembla de emoción ante tantas habilidades diferentes que ha presenciado y sabe que no es de extrañar que cada maestro espiritual sea absurdamente fuerte, ya que pueden aplastar fácilmente a guerreros ordinarios. De repente, todos gritan preguntando qué espada gigante es esa que están viendo. Esto se debe a que Xiao Yan materializó una espada gigante frente a la pitón negra y, con un solo movimiento, cortó al monstruo por la mitad como si cortara mantequilla. El protagonista se queda atónito ante tal poder, ya que estaba seguro de que la chica no tenía un arma y que debía pesar varias toneladas. Cine se acerca a la multitud y dice que esta es una habilidad marcial exclusiva de los maestros de la mente espiritual, que además es de rango A. Todos gritan que nunca han oído hablar de una habilidad marcial exclusiva de los maestros de la mente espiritual y, para colmo, se trata de otra técnica de rango A. Pronto deducen que Tiantu también debe poseer una técnica de este nivel. Él responde que obviamente el tipo también lo tiene. El presentador se entusiasma con esto, ya que los 3 genios poseen técnicas de rango A, y está aún más seguro de que presentarse en ese campo de entrenamiento fue la mejor decisión de su vida. Tiantu también sigue matando a las feroces bestias, pero incluso matándolas de un solo puñetazo, se dan cuenta de que solo está usando fuerza física ordinaria. Sujón reflexiona que el tipo no tiene intención de usar su habilidad marcial en ese momento y decide aprenderla más tarde, ya que ahora solo quiere convertirse en un maestro de la mente espiritual. Pero su espíritu todavía está en 26 y, por lo que sabe, es necesario tener más de 100 puntos de espíritu para convertirse en un maestro. Su motivación va en aumento, ya que está ansioso por conseguir los 73 puntos restantes y matará a tantos monstruos como les sea posible. El dúo de matones que buscan venganza ve al protagonista entrar en la habitación del monstruo y decide seguirlo, ya que nadie le presta atención porque están concentrados en la pantalla de Tiantu, y es la oportunidad perfecta para derrotar al protagonista. Sin embargo, se quedan atónitos, ya que en la habitación donde se encuentra Sujón, él está haciendo algo imposible de imaginar. Los chicos le preguntan si de verdad quiere suicidarse, ya que está desafiando a una docena de bestias feroces al mismo tiempo, y todas ellas están en la etapa superior del nivel 1, y esto es una completa locura. Preguntan si no deberían llamar al instructor para que lo salve, ya que el protagonista va a morir en segundos, y se lamentan porque no podrán vengarse. Sujón les ordena que empiecen y todos los monstruos atacan al mismo tiempo. Esquiva el primer ataque y, sin dudarlo, dispara su láser, acabando con 2 monstruos a la vez. Entonces, comienza a atacar a todos los demás que los 2 chicos siguen atónitos, ya que, por lo que saben, un guerrero en fase inicial no debería ser capaz de hacer eso,
y se dan cuenta de que la técnica que está utilizando, solo entonces concluyen que se trata de los escalones de nubes. Al chico le resulta imposible, ya que el protagonista es un estudiante de la primera escuela y no debería tener acceso a un movimiento de tan alto nivel, y se preguntan si lo aprendió simplemente viendo a un genio. Su amigo le dice que se olvide de la venganza, ya que juntos probablemente no tendrían ninguna posibilidad contra el protagonista, pero Lee Jun rechaza la idea, diciendo que no le importa si el protagonista proviene de una gran familia o no, ya que no puede soportar esta humillación. Sin embargo, esto no dura mucho ya que el niño le dice que mire hacia adelante y cuando lo hacen, quedan atónitos porque el protagonista logró matar a 11 bestias de la fase final en tan poco tiempo. Soo-Jong se da cuenta de que ha ganado 81 puntos, ya que el promedio por criatura es de 7 puntos y, aparentemente, cuanto más fuerte se vuelve, más difícil resulta ganar puntos. Mira hacia un lado y nota que se acercan más criaturas, así que decide levantarse, ya que no tiene tiempo para descansar. Los monstruos atacan, pero él activa su puño llameante y comienza a golpearlos a todos. Después de eso, se acercan más monstruos y él se emociona cada vez más, deseando obtener puntos de combate. Por eso, sigue avanzando, killing more and more monsters to score points. Meanwhile, the two boys watch everything. And Lei-Jin admits that hatred leads nowhere. So he has decided to forget about revenge. They move to another place, where people are surprised that Tiantuo and Xiaoyan crushed between 8 and 9 final stage monsters. At that moment, another boy appears asking if they managed to get the revenge they wanted. The two, frightened, say yes. But internally they are sweating cold. Since if they hadn't been clever, they would be lying on the ground like dead dogs. And they realize that the training field is absurd, since it is full of ridiculous monsters. Suddenly, the two geniuses leave the training room. Tiantuo says he scored 280 points, while Xiaoyan scored 270 points. Everyone is impressed, since each final stage monster is worth about 5 contribution points. Tiantuo complains about having gained only 100 points from using the weighted vest. His friend says the same, since she only got 50 extra points. Everyone remains shocked at how incredible the geniuses are. And they know that all that remains is to fight for 4th place. Meanwhile, the two boys continue watching from afar, as they think everyone there is a bunch of fools. Since there is a more terrifying monster in the training field that surpasses the three geniuses. An hour later, the MC finishes his massacre. A sighs in relief, and thinks that hunting ferocious beasts for over an hour has left his body very tired. And to make matters worse, A is still far from the required 735 martial points. At last, he managed to get 700 contribution points, and wonders what he can exchange at the martial arts pavilion. Used the points from the weight he used increased by 300 points. With that in mind, A goes to the martial techniques pavilion, and after checking the book, sees how many points each type of pill costs, as well as the cost of martial techniques. Rank, techniques are very expensive, since the cheapest one costs 2,000 points, and the prices of the pills are reasonable. The clerk asks if he will take anything, but she soon assumes that he looks like an initial stage warrior, and probably cannot afford anything. The MC asks about the spiritual concentration pill, and she explains exactly how it works. A notes that the maximum level of spiritual concentration pills is 4, and costs 500 contribution points. With that said, he asks for the maximum level pill, which leaves her completely shocked. She tries to explain that it costs 500 points, but he replies that it's not a problem. She cannot believe that there is a warrior with 700 contribution points in their camp so early. And still indignant, she hands over the product. A thanks her, and asks if they have any alloy spear with dual lightning and fire attributes. The girl, no longer surprised, simply says yes, and thanks him for his patronage. After returning to the dormitory, A stores his weapons on the wall, and analyzes his attributes, since his growth in just one day was greater than an entire week in the past. Now his spirit points are almost at 100, and he hopes the pill will provide the 25 points he is missing. So without hesitation, he consumes it, determined to become a mental master. The pill enters his body, and at that moment, it begins to take effect. A feels his exhausted nerves relax, and the sensation is pleasant. His brain also becomes extremely clear, and he can feel everything around him. A opens his eyes and realizes that he gained 24 spirit points.
Added to his previous 50.5 points, he is now at 99.5%. He regrets it, since if he had known, he would have killed more ferocious beasts. Since there is not much he can do, he decides to rest, as he can collect more points the next day. After that, at the training field, several warriors are gathered. One of them asks Hin Feng if he wasn't cultivating at the martial arts university. And if he stopped just to serve a bunch of geniuses. He tells him to shut up, saying that if he were still in high school, none of the boys in that room would have the right to be his training partners. The big guy shows that he is responsible for Tian Tuo, who has 340 blood points. The other two also boast, since they got two geniuses with blood points above 300. Hin Feng cannot believe how everyone got such strong students. Why his is the MC at the initial stage with only 123 blood points. The warriors also find it hard to believe, since Hin Feng's strength is the greatest among all present. And they wonder if the Grandmaster made a mistake. At that moment, Tian Li enters the room and states that there was no mistake. The mohawk-haired one apologizes and comments that the MC is just trash at the initial stage. The Grandmaster tells them not to underestimate him, since his combat strength is comparable to that of a high stage. The three simply cannot believe this absurdity, since there is no one with 123 blood points comparable to a high stage. The Grandmaster reinforces that part of the information about Suhon is confidential, so it is not on the file, and only when they fight one-on-one will they understand. Hin Feng takes a deep breath, since he has 500 blood points, and cannot believe he will have to intimidate a rookie with 123 points. Tian Li slaps him, saying that if he ordered him to fight, then he should do it without complaining, and that he should fight with everything he has, since he must make the MC question his own existence. The mohawk-haired one, still confused, asks if the Grandmaster is holding a grudge against the student, and even says he won't be responsible if he cripples. He finds this exciting, since he can beat him to death. And even if he cripples him, he will receive a great reward. The boy is frightened by this terrifying laughter, and immediately everyone heads toward their targets. At night, each high-level warrior hunts their target student, and the camp turns into chaos, since no one understands what is happening. The MC wakes up imagining that a surprise attack is happening, and at that moment, someone attacks his door. It was Hin Feng, who upon entering the room strikes the bed directly, forcing Suhon to jump. He imagines that he has heard that the countless races usually hunt human twins to weaken their forces, and considers if that is the case. He grabs his spear and prepares himself, since he does not know his opponent's level. Hin Feng laments, because his target is indeed an initial stage. And the MC is startled, since the guy is a high-level warrior, and not a shape-shifting monster. However, he finds this amazing, because if he manages to defeat him, he will gain the last 5 martial points needed to become a mental master. Hin Feng cannot believe that not only did the MC not run away, but he also chose to counterattack and thinks this is madness. He defends the attack, and immediately the warrior realizes that his target's combat power matches a high stage. And the Grandmaster definitely did not lie. However, the strength is even higher than he imagined, and he cannot believe that someone of grade 1 could be so strong. Suhon thinks that his opponent is just a high-stage warrior, and it is not like he has never faced one before. He lands his first attack, and even while defending, Hin Feng fully feels the pressure. However, he knows that a battle between warriors is not just about who has more physical strength. The MC is pleased, since he will witness a martial technique of the fire attribute, and it is the first time he sees one. The boy prepares himself and leaps with his rank B technique, wanting to see what they will do against it. The MC prepares himself, since that attack is far superior to the void devastating finger. After repelling the attack, Hin Feng is thrown violently against the wall, and after recovering, he cannot believe that the MC blocked his blow just by manifesting thunder. And his talent is extremely terrifying, making the Grandmaster's admiration for the boy even more understandable. Hin Feng comments that it is indeed a pity that his target does not know any spear technique of the thunder attribute, since otherwise it would be a much more difficult fight. Suhon replies that he indeed does not know any such technique, but decides to add the fire attribute to even things out, and becomes enveloped in the mixed power of thunder and fire. The warrior simply cannot accept what he is seeing, since someone fused 2 attributes, something that should be impossible. He cannot accept this,
Since attributes repel each other. And it is a truth that every warrior knows. It starts to break into a cold sweat. Since attribute fusion, especially thunder and fire, was only a legend, the MC wastes no time and advances. And Hin Feng, with little way to react, uses his blazing flames. But the spear repels the attack. And to make matters worse, fires a powerful thunder blast that causes absurd damage to Hin Feng. To the point he considers this power ridiculous. The attack was so strong that it made a hole in the wall that threw him far away. With this victory, the MC gained 7 martial points. And he celebrates. Since now he has the necessary points to become a mental master. A few seconds earlier, near the dormitory, the Grandmaster was with his assistant. He says that Suhon has probably already been defeated. And even prepared several arguments to convince him to give up cultivating so many different orientation techniques. However, in the next second, Hin Feng appears being thrown out of the dormitory, and on top of that, falls right in front of them, completely defeated. The two cannot believe what they are seeing. Especially Bai Mu, who does not understand how this happened. To make things worse, 3 other warriors are thrown out. And all fall in front of them. It was the trio responsible for defeating the geniuses. But they were completely useless. The 3 students go to the hole in the wall to ask the Grandmaster to send stronger warriors next time. However, Tiento notices that there are 4 bodies on the ground. And the girl wonders if someone managed to defeat a warrior faster than them. Sin he comments that it is probably a weak warrior who was defeated very quickly by someone random. Bai Mu is outraged by these comments. Since Hin Feng is the strongest among the 4. The Grandmaster analyzes the situation. Since he can understand the trio of geniuses winning because they are at the final stage. But the MC, who is at the initial stage, defeating a grade 2 faster than all the others, is madness. He tries to imagine how he did it. And whether he has a high-level technique. Or an elite physique. At that moment, Lens appears shouting that something serious has happened. Tianli interrupts, since he does not want to know if any student died. Because it is normal for some to die, he replies that no. And that in fact it is about the MC. Since he used attribute fusion against Hin Feng, the Grandmaster, distract, says that this is nothing to admire until he takes a deep breath and becomes ecstatic. Since from what he understood, something absurd beyond reality was said. Lens explains that Suhon indeed fused the orientation techniques of thunder and fire attributes. And thus defeated Hin Feng. He even clearly saw it through the cameras. And if they do not believe it, they can ask the warrior. At that same moment, Hin Feng wakes up and confirms everything that was said. The Grandmaster remains indignant, since the only genius of the human race spent years researching fusion and still failed. And he cannot believe that a mere student surpassed that. He becomes excited, since it is like a divine star falling from the sky. His assistant asks if the fusion of 2 attributes is really that strong. To the point of defeating someone many levels above. The old man confirms. Since the genius who researched fusion, even incomplete, also managed to defeat a grade 2 while being grade 1. She tries to understand why this type of cultivation is not encouraged nowadays. If the combat power is so absurd and even being difficult, there is still a chance for the fusion to work. He explains that many people tried in the past, but discovered that attribute fusion is not only extremely difficult, but also has a huge chance of ruining the cultivator. However, what happened with Suan is an exception. Since he achieved this in less than a month, and to make it even better, he obtained the 7 attributes and they cannot even imagine the level of that. If such a monster truly grows, it would be capable of knocking out the emperors of the countless races with a single blow. Lins asks him not to get carried away, since he is exaggerating, because fusing just 2 is almost impossible, let alone 7 attributes. The old man apologizes for his excitement. Suddenly, Lin shouts that there was something else to say. Since the MC also has a special physique, as his strength also crushed Hin Feng, the old man cannot believe he did not mention something so important before. They find it strange how someone with 120 blood energy points crushed someone with 500. Since it is something beyond reality, Tianli says that the next day he will organize a duel. Since he wants to test Suhong's combat strength and blood energy in all aspects. And will even have him fight Tiantuo. After all, he wants to see the result of a monster facing the strongest genius of their camp. The MC goes to the hole in his room and sits down to check the system.
He decides to add all his martial points into spirit at once. And after distributing the points, it becomes excited since he will finally become a mental master. It feels a wonderful sensation. And it is as if he had suddenly grown a third arm. Although it is a bit strange and bizarre. His spirit points surpassed 100%. And looking back, he decides to do a test. His bed rises off the ground. As do all the furniture in his room. Since he can manipulate objects and also walk in the air. His next objective is to learn the Ranke technique that Xiao Jian possesses. As well as Tian To's offensive technique. After that, the following morning, it is announced for everyone to gather in 1 minute. And each second of delay will cost contribution points. Immediately, all the students run out and gather at the designated location. The MC starts wondering what will happen. The instructor positions himself, pressing them for not being late. Since after being beaten so badly, they thought they would not even be able to get up. So many people complain, saying they could have defeated the warriors the previous night, but were caught off guard and did not even manage to put on their underwear. The instructor, irritated, questions whether, if the person who attacked had been an assassin from the thousands of races, they would wait to put on underwear. Marcus feels embarrassed, and his friend starts teasing him, used like everyone present. Suhon reflects that, in fact, a real battle does not wait for you to be ready or not. And understands the people who are frustrated. Since it was a tiring night, Lin says he will give everyone a chance. As they will carry out a complete test involving blood energy, combat power, spirit, physical strength, speed, and even the level of mastery of martial techniques. After the test, they will make an overall combat ranking. And the 10 best students will receive daily rewards and contribution points. Everyone already knows that the top 3 will be the trio of geniuses. As for the MC, he is only intrigued about what the reward for first place will be. Lin tells everyone to be quiet, so they can go to the test location. They go to the temporary testing field, where there is a grade 2 strength meter. The Grandmaster observes that, in fact, Suhon hides very well among the crowd. Not drawing anyone's attention, one of the boys gets full of himself, thinking the Grandmaster is looking in his direction. But the MC knows this is a misunderstanding, as he is aware that the old man is actually looking at him. Tianli announces that he decided at the last minute that whoever ranks first in the overall score will receive, as a bonus, a rank in martial or movement technique. Everyone is surprised by the generosity, but they lament, as the prize will go to Tian Tuo. The genius finds it interesting, since rank techniques are difficult to obtain, as even influential families only have a few. Xiao Jian is excited about the possibility of choosing any technique, just like Sine. Since he wants a skill that matches his cloud steps technique. The MC realizes that this time, it will not be able to hold back, as he needs another rank technique. The Grandmaster likes his gaze, as he wants to see how strong a young talent can become. And announces that the first fight will be Sine's, the second Xiao Jian's, and the third Tian Tuo's. The students are surprised, as the test will start with the top 3. And no one else will have the courage to go, as they do not even want to imagine who the 4th member will be. Used as they think that, the old man points out that the MC is the 4th. As he suspected, he realizes that the Grandmaster has his eyes on him. The members of his school question whether he somehow offended the Grandmaster. Since he had very bad luck, the others think it is absurd to place the 3 strongest first, and then the weakest. Believing that this must be some kind of motivation for the other students, they move on to the first test, which is physical strength, and the cloud-haired comments that this test is not his strong point. He throws his punch at maximum power, and scores 4,013 points. Everyone is surprised, as a score of 4,000 without any technique is incredible. The MC imagines that, if Shinji can use a rank in movement technique, then his attack techniques must not be bad. Being at least rank B. The boy attacks again using the hidden Cloud Gale Fist. And this time scores 5,642 points. The students are terrified, as this score is standard for a grade 2 warrior. And this coming from someone who claims physical strength is his weakness. Used by seeing the technique, the MC managed to copy it, but thought it was little that the score only increased by 1,600. Xiao Jian prepares for the test, and scores 3,253 points. Suwon knows it is normal for a mental master to be weak in physical strength, since what matters is spirit. She takes a deep breath, and activates her attack technique,
And once again, the MC copies the ability, finding it incredible how the training field is fantastic for acquiring skills. He wonders how many techniques he will manage to learn that day. The girl prepares, and strikes the machine with her ability, achieving 5,942 points. The crowd is surprised, as it is a higher score than Sin's. And compared to the normal attack, it almost doubled the score. Meanwhile, the MC continues meditating. As within his space, he is practicing the technique he just learned. After practicing for a while, he realizes that the ability can materialize anything. Not just weapons, but even chairs, benches, or fierce beasts. However, the more solid the materialization, the more mental strength it consumes. With his current strength, it seems difficult to learn the ability immediately. So he decides to learn it slowly, since Tiantuo will enter soon, and he needs to see his martial technique. The genius prepares, while everyone celebrates that the barbarian god will show what he is capable of with his overwhelming strength. Suwon wonders what the difference is between her sovereign body and the body of the boy called the barbarian god. Tiantuo prepares, as he wants to show the gap between everyone, and delivers a powerful punch to the machine, leaving everyone shocked, as the machine almost could not withstand such force. The Grandmaster praises him, and the genius thanks him, saying he will proceed with the martial technique. The MC is happy, as he will finally see Tiantuo's offensive technique. The genius gathers energy in his hand, and prepares to attack. Tian Li is surprised, as that is the infernal bone flame fist. Suhon immediately learns the technique. And as far as she remembers, it was in the martial pavilion costing 2,800 contribution points. Tiantuo does not hold back, and delivers a powerful punch to the machine, achieving 7,534 points. It is enough to leave everyone in ecstasy, as it is a higher score even than elite grade 2 warriors. Once again, the Grandmaster praises him, and the boy thanks him for such words. The old man tells the MC to step forward for the test. And everyone starts mocking him, saying it is absurd to send trash to take the test right after 3 legends achieved the highest possible scores. The old man warns that first, he must use only a punch with pure physical strength, without any martial art. He says that is fine. And after preparing himself, takes a deep breath and advances, as he is determined to receive this reward. His punch is so strong that it explodes the place. And his score is 6,551. The Grandmaster realizes he underestimated the boy far too much, as his strength is monstrous. The students are in shock at this score, and begin to shout, questioning whether the strength meter is broken, since, as far as they know, the MC was the weakest, and there should not be anyone who could surpass the geniuses in brute strength. Xiaoyan admits she is impressed, as does the Cloud Heron, who thinks this score is impossible for a level 1 warrior. Tiantuo agrees, and even believes that he himself was too arrogant. The MC asks if he can proceed to the martial technique. The old man replies yes, and he takes his position. Then the mastery percentage of the ability he copied begins to rise. He knows that the infernal bone flame fist suits his style better, and therefore continues evolving without stopping. Meanwhile, Linz comments to the Grandmaster that the MC comes from an ordinary family, so he will not possess high-level techniques. He agrees, as he does not expect to see anything of high rank anyway. The MC finally reaches 100% in his ability. Reaching the beginner level, the people, seeing the power in his hand, shout whether it is not Tiantuo's ability, and have no idea how the MC obtained it. He prepares himself, as he wants to see his offensive power using a rank A technique, and punches so hard that the entire hall trembles. The students ask if this is ridiculous, since he had made the whole hall shake. And upon seeing the result of 9,013 points, they are in shock, as it is the standard for a high-level grade 2. Linz cannot accept how monstrous Suong is, considering he is at the initial stage with 123 blood energy points. And that makes no sense. The 3 geniuses do not accept what they are seeing, as 9,000 points is too high even for a grade 2. And they believe that he is hiding his true blood energy points, possibly exceeding 500. However, the MC takes the next test, and his blood energy only rises to 137. And they find this ridiculous, as it is impossible for someone to be so strong with so few points. Suong leaves the testing machine, and the Grandmaster asks everyone to be quiet.
as they will proceed to the real combat test. Since they need to evaluate the dual ranking in combat, A announces that the competition will be by challenge system, so they can choose their opponent. When no one else dares to challenge him, A will be the first to receive the rank A technique as a reward. Without hesitation, Sindel calls the old man, and says he wants to challenge Sung. He imagines that although the MC's combat strength is considered invincible, his blood energy is far too low, so he only needs to use his movement technique to dodge the attacks. However, the old man rejects the duel. A does not understand why until the Grandmaster announces that the three can go together against Suong. This makes the trio of geniuses furious, as apparently they are being greatly underestimated. The old man asks what the MC thinks, and he says he has no objection. They ask to prepare, as they will shove that arrogance down his throat. The instructor orders the start immediately, and the three advance with everything. Sindel imagines that he will unleash a gale fist, and then retreat, and when the boy is occupied, A will attack from the flanks. Since with his speed, no one can react. However, his two friends shout for him to be careful. As in the blink of an eye, the MC appears behind him, and without holding back, attacks aiming at his face. However, the boy manages to dodge in time, and thanks his companions, reinforcing that apparently Suhong's speed is not normal, and therefore they must be careful. Suhong feels his body strange, and knows it is mental force, as it is the first time he has felt this sensation. And it is quite uncomfortable. Knowing this, he decides that his next target will be the girl, and moves at high speed using the rank A technique. She cannot believe that she is witnessing the cloud stepping technique. The other two consider that perhaps he has dual attributes. Instead of just fire, Tiento positions himself, asking the team to pay attention, and advances with his infernal bone flame fist. The MC is not intimidated, and also prepares with the same ability. However, Xiaoyan enters the battle, and holds his body with her mental control, making him realize that this class is more troublesome than he imagined. In addition, Xinghe also appears attacking from another side. The Grandmaster, observing the fight, believes that he was hasty in making him fight against three at the same time. Since a mental master is extremely difficult to deal with, as once controlled by this class, one must either break free with brute force, or use stronger mental power to counter it. Otherwise it is useless. He believes that the MC has enough physical strength to escape, but is startled to see him smiling. The MC, exerting more and more force, manages to free himself from the mental control, and this causes Xiaoyan to spit blood, as her ability was dissipated by brute force. A grabs the hand of one, and the leg of another. All the students are in ecstasy, as the MC not only freed himself from mental control, but also blocked the attacks of two other geniuses. A spins the two into the air, and holding tightly, slams them against the ground, causing massive damage to both. The students cannot believe what they are witnessing, as Suhon is being excessively cruel in his attacks, as he left the two unconscious from so many blows. A takes a deep breath, and looks to the side in the girl's direction. But without hesitation, she asks him not to approach, as she surrenders. The people cannot believe that there truly exists someone strong enough to defeat the trio of geniuses of their camp. The Grandmaster tells them to stop the noise, and asks if anyone else will challenge him. Otherwise, first place will go to Suhon. They reply that they obviously will not face this monster, as only an idiot would try to challenge him. That's it, the old man announces that first place belongs to Suhon, and since second place to 10th place are vacant, they must continue the competition to see who will take those positions. With that, he tells the MC to follow him to receive the reward. And he becomes excited upon hearing this, as he has gained another rank A technique. As they walk, Tianli reveals to the MC that he has been watching him since the day he stepped into their training field, and questions why he hides his power so much. Unlike others who constantly show off, A explains that he has neither power nor influence, and if he stands out too early, A will become an easy target. The old man likes hearing this, as he finds it very intelligent, and confesses that he only organized that duel to ensure that he would have the resources. With that, he says that in the current world, the strong become stronger, and resources concentrate only among geniuses, and tells him not to hide his strength anymore, as he himself, as Grandmaster, will protect him if any problem arises. Suhon thanks him for all of this,
They go to the martial techniques pavilion, and the old man tells him to take the list of techniques. A asks him to look carefully. And the MC asks for a suggestion on which would be best to choose. Before that, Tianli asks which techniques he already masters. A replies that he knows the Infernal Bone Flame Fist, the Cloud Steps, the Gale Fist, and the Void Devastating Finger. The rest are low level. The old man does not believe the abilities he heard, as most of them belong to Sine, and asks if by chance he managed to learn them just by watching the boy perform them. A replies yes, and once again. The Grandmaster concludes that he is facing a monster. The saleswoman starts wondering who the MC is, who is being personally accompanied by the Grandmaster. The old man points out that since he already has offensive and movement techniques, A should learn a control one, and recommends the Flame Prison, rank A. It condenses spiritual fire energy into a prison to capture the enemy. Offensive techniques only need to attach energy to the weapon or body. But control techniques require the energy to leave the body. Most second-grade warriors cannot do this, and normally it would be impossible to recommend it to a first-grade warrior. But since it is Suhon, the case is different. Tianli points out that he even knows this technique. And because of that, will demonstrate it to show how it works. Immediately, the MC thanks him, and the old man, activating his fire attribute, creates a cage of flames, and explains that although the power of control techniques is inferior to attack techniques, their utility in combat is enormous. Then, he summons a fire arrow to demonstrate and attacks, simulating that some enemy had been caught by the cage beforehand. A admits that maintaining the flame prison while attacking is extremely difficult, since he himself only mastered it after becoming a third-grade warrior. Immediately, the MC refuses this technique, since even the old man had difficulties. So he will pick an easier one. The Grandmaster cannot believe he gave up so quickly, and internally thinks that geniuses are usually proud. But the monster like Suhon knows how to listen to advice. And that means his future is limitless. However, reality is different. Since during the demonstration, the MC copied the flame prison technique. And since he already obtained it without even receiving the reward, it took the opportunity to pick another technique. The Grandmaster thinks about which technique he can suggest and recommends a defensive one. Suhon noticed that it is an Earth Attribute 1. The Deep Earth Armor. It condenses Earth energy on the surface of the body to create a powerful defensive armor. A gets excited. Since it combined with his incredible physique, A will have powerful defense, and so he agrees. The old man takes advantage of the situation and asks what special physique he has. A answers that he has the sovereign body. A says this and imagines it is the strongest body among the 3,000 existing physiques, and that there is a chance the old man will give him many techniques upon knowing this. However, Tianli comments that he has never heard of a physique with that name. The MC laughs and says that he actually made it up. The old man finds it strange and believes it is an unregistered physique, but thinks it must be something superior, since he was able to withstand a punch from Tian Tuo, who has the barbarian god body, and he has never seen the strength of a first-grade warrior reach that level. Suddenly, his communicator rings and he asks what it is. Baimu says that the point system shows that Suhon was still wearing the weight vest during the fight against the trio of geniuses. The old man, not believing this absurdity, asks if he was wearing the vest during the fight against the trio. The MC replies that yes, since if he took it off, it would not earn as many contribution points. It tries not to have a heart attack from so much shock, since he needs to learn that common sense no longer applies to Suhon. Therefore, he tells him to forget about these points, since if he continues to succeed in challenges, rewards will not be lacking. That said, the saleswoman says she will help return the weight vest and the MC thanks her. She boasts about being a respected second-grade warrior, but becomes terrified, since the moment he released the weight, it slammed hard into the ground. She asks how many kilos that vest weighs. A says it is 5 tons. The old man, observing this, no longer knows what to think. Since the MC defeated the 3 strongest and did it while using a weight of 5 tons. A calls his little monster, since he wants to give another rank A technique, as he remembers that he uses a spear and Grandmaster Jianglin also uses one. Because of that, he himself has a rank A lightning spear technique, whose power is one of the greatest among techniques of that level. And he will take him to a duel against that Grandmaster student. And if he wins,
he will give him the technique. The MC thinks this is not right. But the old man does not care. Since his friend is annoying for always mocking others and therefore needs to be paid back. In any case, he tells him to get ready. Since they will leave for Jiangqing early in the morning. At night, the MC returns to his room, which is completely renovated. It focuses since he obtained many new techniques and needs to cultivate them. So they all reach beginner level by dawn. Meanwhile, the old man calls his old friend and tells him to prepare the lightning spear technique, as he will bring a student to challenge his place. Hyangling tells him not to joke. Since the Jiangqing training field produced a bearer of the wood spiritual body, who has already advanced to 2nd grade. And in just 2 days, the boy has already managed to make spiritual energy leave the body with a rank A control technique. The student in question, in the middle of training, activates his ability and uses the wood prison. The vans attack the target, but fall apart halfway. His master points out that control techniques are not something learned out of nowhere. And therefore, he should not be ambitious. The boy says he knows that, and even set a goal of 1 month to reach beginner level with this ability. Hyangling, still on the call, asks if he heard that and says that the students he trains are not trash. The old man gets irritated upon hearing this. And the spear master warns that his friend will show up with a student. And asks him not to win too easily, pretending the fight is balanced. Otherwise, it would be boring. Chunfeng asks him not to worry, since he has talent for acting. On the afternoon of the next day, at the Jiangqing training field, the two finally arrive and the MC finds his first experience flying under those conditions incredible. They land in the arena, and Hyangling welcomes them, and asks what kind of genius he brought. He introduces the MC as a spearman at the initial stage of 1st grade. Suwon greets them, and the spearman asks if this is some kind of joke, treating an initial stage as a treasure. A imagines that a 2nd grade against a 1st grade is an instant knockout, and does not even know how his student will pretend a balanced fight. The old man tells them to start the duel quickly, since he wants to have dinner early. Everyone goes to the combat arena of the training field. The students wonder what level the MC is, and hope he is not a weakling. Hyangling begins by introducing his friend, who is a renowned grandmaster. Everyone finds this incredible. Then they introduce Suhon, but emphasize that he is a 1st grade warrior at the initial stage. Everyone becomes indignant, since a mere initial stage came for a challenge, while Chunfeng is a 2nd grade warrior who could defeat him with one hand. The boy tries to understand how he will pretend the fight is balanced against someone so weak. Hyangling points out that if his student wins, the old man must teach a rank A technique to his student, and immediately tells the MC that if he wins, he will teach the lightning spear technique, as well as any other rank A technique. He thanks him for that, and Tianli, very excited, says his friend is really a good person. The guy does not understand this excitement, since it is definitely impossible for the MC to win this battle. The two position themselves in the arena, and the grandmaster tells his student to be careful with his strength. He says it will not be a problem, and draws his sword. He starts imagining how he will act, since it would not be good if he left a boy severely injured with a single blow. Next, he asks if Suhon won't use a spear, since as far as he remembers, he had one. The MC replies that for now, it's not necessary. That's because currently, he only knows a rank C skill. And if he used a spear, he would be at a disadvantage. Chunfeng, feeling underestimated since he misunderstood, finds this attitude very arrogant, and because of that, charges forward without thinking twice, as he wants to see how far this arrogance will go. He prepares his attack, but Suhon easily dodges, and instantly moves to the other side of the arena. Chunfeng realizes that his opponent is using a rank A win style technique, and finds that interesting. Because of that, he advances once more, since the movement techniques are useless against his power. Then, he uses the wood prison, which grabs the MC's legs. It reflects that, as the Grandmaster said, control techniques are difficult to train. And judging by it, the boy is a genius. So he will have to use force to break free. However, before he can even try, the magic dissipates. And Suhon can't believe it, since the magic was far too weak. Chunfeng says he only needed to restrain him for a moment. And the MC, seeing him so close, prepares his fist and counterattacks. The boy realizes the punch is too fast, and that he will be hit before he can even attack. It creates a wooden shield,
But the impact is so strong that it sends him flying. Unable to understand how Suhon has so much strength. The students begin to believe in the fact. Since a grade 1 is managing to defeat a grade 2, despite the huge difference, Tianli laughs and asks his friend what he thinks. The Grandmaster says that brute force alone won't be enough. The MC positions himself and advances once more, delivering a powerful kick that, upon landing, he realizes is actually an afterimage. Chunfeng appears behind him, as he also possesses rank A techniques. But Suhon, being faster, manages to dodge. The boy tells him to surrender. Since the level difference is too great, the MC simply raises his hand, and, after activating his fire attribute, creates a cage of flames, trapping his opponent. The boy can't believe he is seeing a control technique, and doesn't understand how an initial stage warrior has already learned this kind of technique. But he is sure it won't last long. Handling can't believe that someone at the initial stage has mastered the flame prison, and finds it completely ridiculous. But he gets startled when he sees his friend also surprised and asks why he is surprised, and whether he was the one who taught that technique to the MC. He doesn't know what to answer. And the Grandmaster realizes that first the boy used the wind attribute and doesn't understand where that fire attribute came from to create the cage. Tianli says not to be surprised, since it's multiple attributes, and there's no need for such astonishment. Besides that, they don't understand how the prison still hasn't collapsed. To make matters worse, the MC prepares his flaming, and the grass-haired boy, frightened, starts sweating cold, since as far as he knows, attacking while maintaining a controlled technique is difficult even for a grade 3 warrior. Suhon attacks toward him, and the boy tries to defend himself with his wood technique. But it is completely useless, as the blow lands directly, destroying the wood, the sword, and everything in front of it. The punch is so strong that it throws him against the cage of fire, burning his clothes. The fire begins to deal damage, and his wood protection starts regenerating his body almost immediately. Chunfeng tells him not to underestimate the healing power of the wood spirit body of a grade 2 warrior. Suhon truly thinks a wood spirit body is incredible. A special physique, since the recovery capacity is absurd. But if that's the problem, then he decides it's time to unleash several punches. And during his sequence of blows, he considers that he won't be able to keep holding back forever. The grass-haired boy warns that it's useless, as he will never win through exhaustion. Since a grade 1's endurance will never surpass that of a grade 2. That's it. After taking the combo, it challenges him, wanting to see what happens first. Whether the flame prison collapses or his own recovery runs out. The MC is aware that his fire spiritual energy is running out, and as soon as the flame prison's restraint disappears, the situation could turn. With that, he makes a movement that dispels the prison. And the boy laughs, asking if he has already given up and saying it's time to counterattack. However, he is startled when he sees something wrong with Suhon's hand. He admits that the move consumes a lot of energy and that he didn't intend to use it at that moment. Chunfeng remains in shock, as never in his life could that kind of power be released by a grade 1 warrior. Immediately, he places his hands on the ground, since he cannot let the MC get close at all, and creates a wooden barrier using his technique. Suhon carefully observes the obstacle in front of him, and after preparing himself, delivers a punch so powerful that it completely annihilates the wall, hitting his target directly and sending him flying, leaving him knocked out. The people watching can't accept that someone so powerful has been knocked out with just one punch, especially by a grade 1 warrior at the initial stage. Handling, indignant, asks his friend what kind of monster the MC is, and even more surprised, wants to know if what he saw was a tribute fusion and whether a child can really do that. Since a young grade 1 warrior mastering something like that is simply impossible, he replies that it's nothing special, and didn't even want to mention that Suhon mastered this attribute fusion in just 1 month. Another thing he also wasn't going to say, but says anyway, is that the MC has 100% affinity with all 7 attributes. Handling no longer knows how to react to this information, and the Grandmaster continues boasting about how incredible his student is. The Spearmaster tries to process how it is possible for someone to be born with 100% affinity in all 7 attributes, and still manage to fuse 2 of them in 1 month. Tianli tells him not to forget the promise he made, since he wants to see him give the rank a lightning spear technique.
And the other technique will be the Supreme Thunder Palm technique. The Grandmaster says that's fine, since it was promised. They go to the training room, and the MC prepares to learn these techniques. Han Ling can't get out of his head the fact that there is a monster in front of him. Since he has never seen anyone like this in his life. Bat gets to the point saying that the lightning spear technique is what he will teach. And that it is called 9 spears that break the heavens. It channels electricity into his fist, and says that this technique, every 3 movements, forms a form, totaling 3 forms. The power of each form is greater than the previous one. And the difficulty of learning also increases. In addition, he normally would never teach a warrior below grade 4, but based on the talent he witnessed, he believes it won't be a problem. It tells him to pay close attention. And activates the first form, creating practically an electric tsunami. Then he moves to the second form, overturning seas. A giant wave moves to the other side of the arena. The MC feels the pressure of the attack. Since in the middle of that storm of lightning, it feels like just a solitary boat in the ocean, where any thundering raindrop could completely overturn him. Finally, the Grandmaster activates the third form, and creates several gigantic electric vortices. Su-hong, observing this, becomes frightened. Since Hien Ling clearly held back in the so as not to destroy the training hall, and even so, the residual power created a terrifying tornado. A is aware that, although he is currently nothing more than an ant, in the future, A will also reach this level of combat. After this entire demonstration, the Spearmaster asks him to practice alone first. And if he has any doubts, he can ask at any time. Su-hong sincerely thanks him. And Hien Ling says there is no need to thank him. After all, a bet is a bet. And explains that once he masters the first form, A will teach the second technique, the Palm Thunder. And already warns that it is a much more powerful technique than the one he just taught. The MC becomes even more excited. Since he did not imagine that the second technique would be even more powerful than the one he had just seen. And because of that, he wants to learn as quickly as possible. The Grandmaster says he needs to go talk to Tian Li and will return later to see how the progress is going. After returning to check, Hien Ling concludes that the MC is definitely a monster. Because of this, he goes outside to reflect. And at that moment, the old man appears, questioning why he is standing outside, and whether he still has not taught the Palm Thunder. A replies that he already finished, and that he can go see for himself. Tian Li finds this absurd, because the technique is extremely difficult, and if he does not stay on top of him while teaching, Su-hong will never learn it. When he opens the door to check, A sees the MC with the technique active, saying that he finally learned the skill. The old man also goes outside, indignant, since he had even imagined that he was mentally prepared. But that was not the case. Hien Ling says that it took him 3 months to master this technique. And even though he considered himself a genius, he realizes that he is nothing. Besides that, he mentions that the MC's future is grand. And that he will probably become a grade 9 in the future. Because he has unlimited potential, the Grandmaster tells him not to keep lamenting. Because they should take advantage of being old friends to catch up. With that said, he tells the MC that they are going out to drink. And that he can continue training peacefully. Some time later, in the training camp dormitory, Su-hong reflects that, after defeating Tian To's trio and Chung Feng, A obtained a total of 230 martial points. But his vitality is far too low. And his spirit, physique, and techniques also need to keep leveling up. A knows that his cultivation level is the foundation of everything. And, because of that, decides to prioritize blood energy. His other concern is that he needs to find a way to earn more martial points. But no one in the training camp will have the courage to enter a duel. And, apparently, the only thing left is to go to the ferocious beast room and kill everything he finds along the way. Meanwhile, the 2 old men are drinking heavily. Since they had a long day. At that moment, a subordinate appears, saying that the night attack is about to begin. And that they are only waiting for the leader's order. Han Ling remembers this. And tells them not to go too easy. Since they should beat those brats to a pulp. However, Tian Li calls his attention. Since it will be a problem, because they are going to carry out a night attack on the very night the MC is sleeping there. Han Ling realizes that this is true. And immediately orders the night attack to be postponed. However, his subordinate warns that the attack has already begun. Those responsible for the attack move at high speed.
And Bu Feng asks his brother why he is participating too. Since he is a grade 2 warrior at the high stage, A replies that he heard there is a student with a spiritual body and absurd ability. So the Grandmaster called him specifically to deal with that person. A takes a deep breath. Since he knows that the level difference is huge, and that it is as if he were intimidating little children. But there is nothing he can do. Then, he says that he heard his brother was defeated during a night attack. And thinks that is disgraceful. Bu Feng tries to explain that in truth, A merely let his guard down, but if he crosses paths with the MC again, A will finish him off. Bu Lon tells him to relax. Although he should not be so proud of defeating only an initial stage student. And without wasting time, orders everyone to put on their hoods. Because they are going to attack at that very moment. With the order given, everyone advances toward their respective targets. And chaos takes over the dormitory. The MC notices that there is a lot of noise. And wonders if it is another night attack. A sees a student flying far away. And the person responsible for the attack charges at him, ordering him to pass out at once. However, Suhon punches him in the mouth, making him completely lose his bearings. A makes it clear that he did not even ask anything. And that, in fact, A is not even a student of that training camp. Only then, seeing the guy stuck to the ceiling, does he reflect that they are all dressed in black with their faces covered. And this gives him a great idea. Since he can pretend to be an invader to defeat some students, and legitimately earn martial points. Even though he knows this is wrong. He thinks the idea is far too brilliant. And needs to put it into practice. Meanwhile, the invaders are catching the students off guard. And at that moment, the MC appears in disguise. Saying that he will help, the invader prepares to say that this sector is his. But he takes a punch to the mouth so strong that it breaks the wall. The student tries to understand what is going on. And whether it is an internal fight, but sees the MC running away without even hitting him. Even though that was supposed to be the invader's objective. Song celebrates, since they are all high level. And he can fight without holding back. Knowing this, he goes around hitting everyone. Whether student or invader. And after clearing the place out, he realizes that the first floor is complete. And that he should go to the second. He barely reaches the upper floor, and already starts clearing it out, earning points at an absurdly fast rate. Meanwhile, on the third floor, the invaders are observing how resistant Chung Feng is. Because he has terrifying recovery, since he has been fighting Bu Lon for quite some time. At this moment, the MC appears, asking what the hell they are doing. Because they are blocking the way. They ask him to watch the bizarre recovery that one of the students has. But the MC says there is no need. And starts beating all of them up. Because he is dying to earn points. Bu Lon looks back, trying to understand why they are fighting among themselves. And Suhon, aiming at the two of them, tells both of them to attack together for real. Bu Lon tells the student to rest for a while. Since he will deal with the situation at once. And charging forward, shouts that each night invader is only responsible for their own target. And that since he did not follow the rules, A will teach him a lesson. The MC finds this interesting. And counterattacks with his Vajra fist. The invader does not understand where so much strength is coming from. And is forced to retreat. Since the force he witnessed is bizarre. A calls the boy to fight together. Since the opponent's strength is abnormal, Chun Feng starts by using his wood prison, which creates some vines around the MC's foot. Which, by the way, he manages to dodge. But this distraction allows Bu Lon to get closer. And when he throws a punch with all his strength, it is blocked by Earth attribute armor. The guy cannot believe it. Since his grade 2 attack was blocked. And the target is definitely a monster. Suhon disappears and reappears, slamming him into the wall with a blow to the stomach. Then, he advances. And also drives Chung Feng's head into the floor, knocking the guy out on the spot. He earns more martial points by defeating the two of them. And is pleased, since, in total, he gained 2,400 points in a single night. And already considers himself rich. The next morning, everyone gathers while injured. And Jangling complains to the Grandmaster that his student caused a mess the previous night. The old man says he knows nothing about it. But the guy insists. Since he cannot imagine anyone else doing that. Because of this, he tells them to leave soon. Since they cause too much trouble. Tianli asks the MC if, by any chance, he still does not have techniques of the metal, wood, and water attributes. He replies that he does not. And this makes the old man excited. Since he has a few more friends to pay a visit to.
Over the next 10 days, they visited 3 other training camps. And, always using the same strategy, he managed to obtain 3 more new rank A techniques. Sometime later, he returns to his dormitory and continues meditating to learn all the metal, wood, and water techniques he obtained. He finally manages to reach the beginner level in all 3 techniques. And can hardly believe that he obtained so many rank A skills so quickly. Besides that, he accumulated plenty of martial points. And, with that, starts investing in blood energy. The points keep increasing frantically until they reach 450 points. It reflects that he only needs 50 more points to advance to Grade 2 Warrior. And, since he has 100 points remaining, wonders whether he should strengthen his spirit or the sovereign body. His choice is the sovereign body. So he spends all 100 points. And the body rises to 0.1%. He simply cannot believe that 100 points were needed to increase it by only 0.1% kame. Since leveling up is far too difficult, he soon realizes that, in the future, he will need to prioritize advancing his level, and decides to go to the ferocious beast's room to earn more points. However, the Grandmaster appears at the door, suggesting that he learn a martial healing technique. The MC immediately realizes that he is going to trick another friend. With that said, they go to the Hangzhou training field. One Kinsan, who is the Grandmaster of the place, warns them that, in this special training, they must survive for 7 days in the 10,000 Demons mountain range. The MC reflects that he will only earn contribution points by killing the ferocious beasts, and realizes that the region is packed with geniuses. The old man announces that the special training is starting. And immediately, all the students advance into the mountain range. Now alone, the Grandmaster asks if he still wants to keep the bet, since, from what he saw, his friend's student is not even a grade 2. Tianli tells him not to worry, since he is absolutely certain of the MC's victory. And after the victory, he must teach a rank A healing technique. He also warns that, in exchange, for every student Song defeats, he will teach each of them a technique of the same level. The old man says that half of his students are already grade 2. And does not believe he will be able to teach all of them. Then, he walks away. Since he does not believe it will do the MC any harm to get to know the wild beasts early on. Since they are grade 2 and 3. Tianli asks if this is some kind of joke. That there are level 3 monsters, and whether he is trying to kill the students. He replies that the war between races is cruel. So he needs to train them as if their lives depended on it. The Grandmaster takes a deep breath, and this time, his only wish is not even for him to come first, but simply for him to come back alive. The MC continues battling with the others, finishing them off one by one. Regardless of the creature's size. Time passes, and by night, he continues wiping out the monsters with the techniques he learned. Finding it incredible how impressive they are. But using them so frequently is consuming a lot of spiritual energy. He enters a cave because he realizes that he has gathered enough martial points to advance to level 2. He continues concentrating to put his points into blood energy. Meanwhile, outside, a guy keeps walking because he was forced to stand guard in the middle of the night. Until he is startled when he sees some dead creatures. Meaning there really is someone there. He approaches the cave and says that he knows someone is inside. So they should come out on their own. Since it will be quick. Otherwise, he will skin them alive. The guy praises him for having killed a level 2 black flame tiger. But that only means his strength is, at most, at that level. It tells him not to do anything stupid, or he will suffer a fate worse than death. The MC, who is hiding, notices that the guy's tone of voice means he is not a good person, and seems to look down even on level 3 warriors. So he guesses that the guy might be level 4. He knows that, although he has advanced to level 2, there is no guarantee that he can defeat a level 4. Since he needs to try to escape at all costs, he launches his water ability, which heads toward Icarus. He is happy because his target has finally appeared and destroys the ability. Finding it amusing since, in the end, it is only a level 2 power at the initial stage. But he is startled when he sees a blur passing overhead, trying to escape, and so he begins his pursuit. Admitting that someone at the initial stage defeated a black tiger, meaning he is a genius. But those are exactly the lucky geniuses he likes to massacre. Only then does he stop because he finds something strange and questions why the hell the MC stopped running. Suhon replies that, judging by the blood energy he saw, the guy is, at most, a grade 3.
And he was the idiot for thinking he was a level 4. In addition, he points out that tattoo belongs to the celestial race. So he is probably from the demonic cult of the 1,000 races. He knows that this cult is actually made up of humans. But they are ashamed of their own race and take pride in serving the others. Basically, they are terrorists who capture humans to sacrifice them. He thinks this kind of scum should be wiped off the face of the earth. Icarus tells him to do it if he has enough skill and launches his celestial sun slash. The MC knows that this is his first time facing a level 3 warrior. So he needs to go all out. For that reason, he launches his lightning attack. But his ability swallows the enemies. He cannot believe how weak that ability is. Since he never imagined that a level 3 warrior's technique would be instantly dissipated by his strike. Icarus, on the other hand, cannot believe what he is seeing because even though he is an entire level above his opponent, his technique was completely destroyed. On top of that, he saw him using the water attribute. But his attack was blocked by the lightning attribute. He tries not to get distracted and launches several attacks with his blade. But the MC is much faster and appears behind him. Once again, with his lightning technique, he uses the invert the seize ability, which forces the guy to run at all costs. Since he realized that this power is far superior to his celestial sun slash. However, halfway through, his feet are grabbed by some lines and the guy can no longer accept this. Because he has already seen him use water, sand and now even wood. An electric explosion is caused at the location and after the ability dissipates. He notices that the lunatic dodged using some kind of bizarre movement technique. The guy appears outside and thinks he was unlucky because he imagined he had found an ordinary human genius. But instead ran into a monster. At that moment, the MC appears, wanting to see where he will run. Icarus screams in rage and tells him to feel the majesty of the celestial race. Suwon calls him sick, because not even ghosts or humans transform into such a bizarre form. His spear attack is blocked with only the guy's hand and Icarus makes it clear that in his blood transformation, it becomes a legitimate member of the celestial race and tells him to die already. Since he will not let anyone interfere with his ritual. At this moment, the MC activates his flame prison, trapping the guy in his trap. Then, he uses the technique of the 9 spears that pierce the sky and the attack is so strong that it blows the lunatic apart, who even in pieces. Steve has time to call the MC a monster before his body finally collapses. The system announces that he obtained 2 martial points for killing a transformed celestial and he finds it incredible how many points he gets from killing a member of the demonic cult. Since he fought several beasts and the points did not even come close. Then, he thinks about the sacrifice the guy mentioned and whether they might have captured humans. Since something like that needs to be reported to the Grandmaster. After that, at the camp base, Tian Li says that the MC sent a report saying that he found the demonic cult of the 1,000 races and that they are carrying out some sacrificial ritual and that they must rescue the people. The Grandmaster explains that this time, the targets of the sacrifice are the cult's own followers. So if they die, they die. The old man feels relieved if that is the only problem. But Wan Qinsan does not understand why his friend still has the nerve to keep drinking tea and whether he is not going out to save the student. He replies that he is not, since the guy from the cult was only a level 3 in the initial stage and the MC has already finished the guy off. The old man does not believe that a level 1 killed a grade 3 and that, obviously, it is a made-up story. 3 days later, Suhon goes around killing more and more monsters and even after killing countless level 3 beasts, he ends up not finding any other members of the demonic cult. Besides that, he obtained a little over 800 martial points and it would have been better if he had killed 4 members of their cult. At this moment, he notices a presence and a girl on top of a tree praises him for sensing her presence and says that if they had met on another occasion, she could have given him a lot of affection. But since he invaded that, then all that remains is death. She says that and launches her attack. Suwon merely watches the strike approaching since he finds it amazing that the martial points came to him without him even needing to look for them. He uses his water dragon and blows up the attack that was heading in his direction. At this moment, a blur passes by his side and he catches the other attack while thinking that he will take advantage of the situation to ask where the cult's other hideouts are.
He pulls the weapon toward himself and Natasha does not understand what kind of damn strength that is. Suwon prepares his fist and slams a punch into her head against the ground. Then he points his spear and orders her to answer where the hideout of that demonic cult is. She does not hesitate and replies that it is 10 kilometers to the north and only asks for her life to be spared. He wants to know the number of level 3 warriors in the forest. She says that besides her, there are 2 others as well as 3 more level 2 warriors. Suwon realizes that he has already taken care of 2 level 2 warriors, so only 1 remains and he can perfectly eliminate all the cult followers and earn thousands of martial points to advance his mental strength to level 2. Because of this distraction, the girl takes the opportunity to retreat and immediately activates her transformation of the celestial race because in this transformation, his strength doubles, but it is no use since in the blink of an eye. The MC drives his spear into her from behind and says that this cult has committed unforgivable crimes and because of that, none of them will escape alive. He says that and finishes her off at once to receive the points. He notices that it was worth it since he gained 208 points and if things continue like this, it will be interesting. The next morning at the demonic cult of the thousands of races, several warriors are gathered because they were deceived and will now be served as sacrifices. The bloody commander orders them all to be killed and his servants immediately attack because there are 3 geniuses of the human race at grade 2 and what they like the most is killing warriors like that. They do not lower their heads since even if they die, they believe the Grandmaster will avenge them. Meanwhile, the old men are watching from above since the 3 people cornered are the 3 greatest geniuses of the region. Tianli sees that they really are good since they are facing several level 3 warriors even if it costs them their own lives. The Grandmaster asks them to let them fight a little and if they cannot hold on anymore, they can go down to rescue them. However, Tianli looks to the side and says that they will not need to act since his little monster is going to rescue the kids. One Kinsan asks if he is drunk since someone at level 1 would not have the slightest chance of rescuing anyone against level 3 warriors. The tank of the genius trio tells them to retreat while he holds off the attacks but they are all willing to tether together. One of the demons appears to finish them off but the MC appears, attacking with his spiritual spear and throws the monster against the tree, finishing it off in that same instant. The cult asks who the hell appeared but it is too late since Suwon appears in front of them and uses his thunder palm, finishing the 2 of them off. Then, he annihilates the next target while asking if the 3 of them are alright. They cannot believe that someone is so strong to the point of killing so many level 3 warriors instantly. Ebab, the Grandmaster turns around indignantly, questioning his friend if by any chance his student possesses the thunder palm, meaning he is of the lightning attribute but what he had requested from him was a healing technique which is of the wood attribute. Besides that, using the thunder palm for so long means that he advanced to level 2 and he cannot believe how it is possible to arrive at the battlefield at level 1 and already be at level 2 in the high stage because growth at that speed is ridiculous. The MC tells them to leave since he will cover them but he gets worried since the demon woman must have lied because there are more than 10 level 3 warriors but that only makes him more excited since he will profit far too many points. The demons charge forward but Suwon does not stay still and finishes off those who come close with his absurd strength. The cult tells them not to approach but a massacre takes place while one of the monsters climbs the altar and already up there, shouts that the sacred cult of the thousands of races will not forget this sacrifice. Suwon notices something strange since the blood is going toward the altar and he does not understand what is going on. Concluding that this must be the result of the sacrifice, the monster, which looked more like a vampire, ends up becoming an angel and orders everyone to kneel. The MC observes this and believes that if he kills a real member of the celestial race, he will gain an absurd number of points. Qianming questions who gave an insect permission to raise its head and instantly appears behind the MC, guaranteeing that he will pay with his life. Suwon cannot believe that speed and blocks the punch by a hair, even destroying the terrain with the power. The angel finds it interesting that such a strong person exists in the human generation and Suwon, already breaking out in a cold sweat,
Gets worried because he had not imagined that a member of the celestial race would be so strong. Qianmin says that at first, he thought the possession would be like the previous ones. Erasing only a few humans, and he did not expect to find such a strong prodigy, but guarantees that he will crush him to avoid future problems. He complains that his own physique is trash because the blood energy has not even reached level 4 and is about to collapse, but he sees no problem because level 3 at the high grade is more than enough to kill a worm with ease. The MC hears all of this and realizes that this guy is not a real member of the celestial race but merely a possessed human. Then, without wasting time, he launches an attack and both of them begin exchanging blows. Tianli, watching the fight, admits that the body of the celestial race is truly impressive since it is managing to exchange blows with the MC, but his friend is shocked because that is not the point since something must be wrong with Su-hon. After all, being able to fight against a celestial using only physical strength is impressive. The MC manages to land a punch that sends the celestial flying backward. He tries to understand what the hell this physique is because not even on the battlefield of the heavens while facing the geniuses of the thousands of races did he suffer so much damage, and he is not managing to use all of his power because he is being repelled. The MC asks what happened and if, by any chance, he is already tired, and he is feeling very refreshed after awakening the sovereign body. Before he was afraid of killing someone by accident, but now, he only needs to think about how to kill the opponent. Qianmin starts by saying that the physical body he possesses is weak, and Su-hon agrees because if he were with his real body, the fight would be more satisfying. This makes the madman explode with rage since he is being humiliated for no reason, and he throws his divine treasure which creates several portals, summoning countless celestial spears. The MC realizes that these golden spears have the power to annihilate a level 3 warrior and does not know what technique this is. To make things worse, the system warns that this technique cannot be learned, and he is stunned since he did not know there was a technique that could not be learned. The old men realize that this is the innate technique of the celestial race. Only someone with a pure bloodline can execute it, and maybe the guy is an important figure among the celestials. At this moment, Wan Qinsan asked them to quickly rescue Su-hon since he is a precious treasure that cannot die. However, the Grandmaster asked them to wait a little longer since he has not used all the trump cards he possesses yet. Then, without wasting time, he reveals that Su-hon has 100% affinity with the 7 attributes and had already mastered the fusion of thunder and fire since level 1. The old man no longer knows how to react to this. Back to the battle, the Celestial admits that he needs to use everything to eliminate a future threat and launches all his spears at the same time. The MC admits that this guy is also the first one forcing him to fight seriously, and because of that, he activates his 9 spears that tear through the heavens. The power moves with such force that it destroys everything in front of it in Tianmin's direction, who is struck while thinking that this is impossible to be happening. The place is completely destroyed along with the enemy, and all that remains is a path of destruction. Su-hon, despite being exhausted, is happy since killing that guy earned him 843 points at once. At this moment, the old men appear and Wan Qinsan runs up to him since if he had not seen it with his own eyes, he would never have believed that a level 2 defeated a celestial. Su-hon does not understand this excitement since he was just a member of the celestial race, and he knows that this was to be expected from a top 20 race of the heavens since he forced him to use his trump card, and he cannot even imagine how terrifying the geniuses of that race must be. Then he asks if he said something wrong since the old man started acting strange. 4 days later, the special training ended. The MC came in first place with an absurd difference in points. The crowd cannot believe those points, but the trio of geniuses does not think so since they witnessed how incredible Su-hon is, and even all of them together would not be a match for him. In addition, they questioned where he is since they wanted to ask for advice, but apparently the Grandmaster kidnapped him to teach him the rank A technique he possesses. Wan Qinsan cannot believe that Su-hon learned the healing technique in less than a day, and his friend tells him to get used to it.
Suhon remains meditating and with his body fully healed. Realizes how incredible this type of technique is since even his old scars disappeared. In addition, he managed to gather our $4,800 martial points and will be able to raise his spirit to 500 points to become a level 2 mental master. Meanwhile, on the planet of the celestial race, the leaders question how Qianmin was suppressed in physical strength and was also defeated by a human even after using the divine treasure. He replies that there was nothing he could do since that human was a monstrous genius. Then the celestial Tianxiang introduces himself after being summoned, and these leaders warn that if the MC is not eliminated, it will become a major problem, so they must issue a pursuit order. He says that this will not be a problem and even reveals that at the moment, they still have not found the sacred object that is in the humans' territory, but they will continue searching with all their fervor. Meanwhile, in Xincheng City, Tiantu defeats a demonic bear and the people watching think it is insane that he has already defeated several fierce level 2 beasts. This has been happening ever since the trio of geniuses was defeated by the MC. They spend the entire day locked inside the gravity room and the fierce beast room, and they exchange all their contribution points for strength pills. Ibn Singil is starting to look like a bodybuilder, and he starts from training his muscles so much, and in fact, the three of them can hardly wait for their rematch with Song. At this moment, Gitek, the Grandmaster, returns to the camp and Lins asks where the MC is. He answers that the boy wanted to spend a few more days training in the forest, so he came back first. The supervisor gets worried since the training camp will end in a few days, but the old man reassures him since there is no way he will be late. 2 days later, at the top of a mountain, the MC continues increasing his spirit points until a giant serpent appears trying to devour him, but he simply raises his hand and freezes the monster in the air. Then he activates the art of weapon gathering and summons an extremely gigantic spiritual sword which with just one movement cuts the monster in half as if it were butter. He notes that the power of a level 2 mental master's technique is truly terrifying and that he was lucky his mental strength had increased drastically because now he can try fusing 3 attributes. As soon as he combines the thunder, fire and mental attributes, they instantly become extremely unstable. He thinks it is a pain since it is ridiculously difficult to control, and when he realizes it, the entire mountain has already been destroyed. Song is stunned that the power of a failed fusion is so terrible that it can destroy everything, but if he manages to fuse them successfully, he might even be able to injure a level 4 warrior. Some time later, he returns when the last day of the training camp arrives. Everyone starts gossiping about his return and whether the trio of geniuses will challenge him as soon as they see him. The Grandmaster asks the 3 of them if they really think they can win, and they confirm without hesitation. The MC asks if they are truly sure about this challenge, and all of them releasing their auras tell him not to underestimate them because they managed to advance to advanced level 2 and even believe they do not need all 3 of them together to win. Song apologizes but warns that he is also already a level 2 warrior. They do not understand how that is possible since the MC was only at the initial stage of level 1. The girl is the first not to be intimidated because at least she's a grade 1 mental master and she invokes her art of weapon gathering, creating her giant sword. However, her summon is destroyed and the MC pointing his aura sword warns that he is also a mental master. The trio panics since the MC besides reaching level 2 has also become a grade 2 mental master, and that is bizarre. Song knows that the 3 of them still are not enough, so he asks everyone in the camp to attack him at the same time. Deep down, he knows this is a great opportunity to earn martial points. Immediately, the crowd surrenders and tells him to go after the geniuses since they were not the ones looking for trouble. Meanwhile, the supervisors question the Grandmaster for hiding the fact that the MC is a mental master. But even the old man is surprised to know this and bursts out laughing since a monster is always a monster, and without a doubt, he is a prodigy who appears once every 1000 years and the human race is safe. The supervisors ask whether they should stop the MC since he is having a field day with the crowd, but in the end, they decide not to since young people are energetic. At this moment,
the Grandmaster senses something and the Pun returns warning that the 30 days are over and all humans must disappear. The MC notes that it is the divine bird again. Tianli gets furious at this stinking bird because he had given it too much respect and attacks with his infernal flames since the creature dared to try to expel them, and he starts beating it like never before so it can learn its lesson. Suhon observes that those are the flames of a level 7 Grandmaster and the temperature is terrifying, making it look no different from a battle between gods. The bird warns that it brought powerful reinforcements, but the Grandmaster does not care about that and tells everyone to come at once. However, a voice echoes in his head, ordering him to stop. He immediately starts sweating cold since a ridiculously giant creature appears before them with eyes more sinister than anything in that world. The supervisors comment that it is the sovereign of all demons and that they had no idea the golden winged Pung had a connection with this sovereign. The MC is aware that this is the sovereign of all demons. It is one of the most powerful existences in the Cordillera of the 10,000 demons, and the weakest among them is level 9. There are even existences above that in the realm of kings. This colossal demon gets closer and closer, and the MC, sensing this magnitude, notice that even a level 7 Grandmaster becomes insignificant before a level 9 expert, and he himself, who is level 2, is as far apart as the abyss and the sky. This also worries him because if a being of this level attacked the city now, it would not be able to protect anyone, and because of that, he knows he needs to become stronger to the point of reaching the realm of kings so he will not lose to anyone. The Grandmaster praises the bird since it even made friends with the sovereign of all demons, and as the Pun leaves, he reflects that among all demons, humanity has an agreement with the sovereign of demons and he cannot act freely. So there is no need to worry about the creature oppressing the young people. Although this unexpected incident with the sovereign of all demons occurred, the training camp ended normally. Suwon imagines that his uncle and aunt must be worried because he was away for more than a month. His friends run up to him, saying that his name will echo throughout the entire city and they hope he does not hold a grudge against them. The MC sighs since he is not that petty. In fact, he would not even remember it. At this moment, the instructor calls everyone and announces that to welcome them back, the city lord's palace has organized a banquet. The students thank them for their hospitality, but Suhon thinks this is a pain because he did not want to attend any banquet. He only wanted to reunite with his uncle and aunt. Everyone goes to the city lord's mansion since the banquet hall is completely filled with food. A servant guides everyone on where they should sit, and the MC's uncle and aunt do not even know how to react to so much fancy food. Some nobles look at them and whisper that even poor people are attending the banquet and they do not understand what is wrong with the waiters for letting just anyone in. Qingwei worries that she might embarrass Suhon because they are dressed so simply. Her husband believes that maybe they should not have come. After all, those are the best clothes they own. At this moment, the principal appears and greets them because he recognizes that they are Suwon's uncle and aunt. They immediately stand up and the principal asks them not to be nervous. The president hears all of this and rushes over to greet them because she believes the MC is a very promising genius. The nobility cannot believe what is happening because the school principal and the president of the association are greeting simple people and they do not even know who the hell this Suhon is. Meanwhile, at another table, Shinya's father comments that the city lord's son has an excellent son who possesses the body of the barbarian god and must have conquered first place in the training with ease. The city lord comments that the other two families of his son's friends are also enviable and one of them is even the only mental master of the generation while the other possesses terrifying perception, mastering techniques such as the quick step. The girl's father confirms it, although he thinks that compared to the body of the barbarian god, a mental master is probably stronger and believes that maybe she took first place. Xin-Wen laughs at this since he does not believe that his son lost while using a special movement technique. At this moment, the city lord slams the table because he believes that Tiantu possesses the greatest attack power of them all. The three continue arguing since each one thinks his child is stronger than the others, and the school director, hearing this noise, wonders whether the president of the association is not going to break up the fight.
She replies that she is not dumb enough to draw the attention of a few show-off nobles because she will want to hit them. Besides, she believes that when those brats arrive, the fun of those doting parents will come to an end. A notes that she really trusts Suwon's potential even though the brat is only a level 1 in the initial stage. Lingxian admits that this is female intuition. At this moment, a guy announces that the training camp bus has just arrived and the nobles immediately stand up since they cannot wait to receive their children. They go outside and simply cannot believe how injured their children are and they cannot believe who could have done this. The greatest outrage comes from the north of the city since his son is clearly worse off than all the others and the girl says it serves him right since he was stubborn and refused to give up unlike Xinghe who surrendered quickly and therefore got beaten less. They do not understand how the hell the three of them could lose and become even more surprised when they realize that their aura has surpassed level 2 and for someone to defeat that level, they have to be some kind of monster. Tianto replies that this person is stronger than him. Xinghe admits that the MC is faster and the girl finishes by saying that the guy's mental power is stronger than hers and tells them to see it for themselves since he is definitely a monster. All the students form a passage at the bus door and the MC steps out from inside complaining because he only wants to go home today and is sure that his uncles made good food. However, he is happy to see them present at the banquet. His relatives get ready to run but Queen Bei trips on the ground only before falling and she is paralyzed in the air by Suwon's power which leaves her amazed because it was an incredible technique he used. They praise him because their nephew has definitely become stronger and he tells them not to worry since he came back safely. The city lord cannot stop trembling because he is indeed seeing Suwon as a level 2 mental master. Both the director and the council president point at each other because they hid the fact that the MC was a mental master when in reality, neither of them knew. Deep down they celebrate since the city is prospering very well. Immediately, all the nobles get in touch to find out all of Suwon's information and there are even some who want to offer their daughters in marriage. At this moment, the city lord calls out to the MC since he lives up to the title of the number 1 genius of the city and hands him the keys to a mansion and another 3 million in cash asking him to accept it since it is the prize he prepared for first place. All the nobles know that this prize is just a facade because the guy was certain that his son would return in first place. Wangana says that he can ask for anything in the future and he will do everything he can to help. The MC realizes that the city lord is trying to recruit him publicly and if he refuses, he will offend him. But if he forms this alliance, he will not be able to refuse the requests the guy makes in the future. He is aware that the city lord's power in Xingqiang is absolute and that he definitely cannot offend him. Besides, having someone like that protecting his family will give him peace of mind to leave the city to train. He also has the Grand Master, the President and the Director of Support. So he does not need to fear that the Lord will force him to do something absurd in the future. With this in mind, he sincerely thanks the city lord for his kindness since he really does need his help and points out that his aunt suffers from a rare illness. So he only asks for help with her treatment. His uncles are filled with emotion and Wang Ni orders his employee to take care of the matter, guaranteeing the best medical resources available. Then he asks if he wants anything else and tells him not to be shy. Suwon says that he would also like to receive a weapon that matches his style. The mayor laughs and tells him to come to the arsenal to choose whatever he wants. Deep down, he was terrified that he would not ask for anything since the more he asks for, the deeper his bond with the Wang family will become. The MC asks his uncles to wait for a moment and the Lord tells his son to conduct the rest of the banquet. That said, Tianto politely asks the MC's uncles to accompany him inside. The nobles are amazed since Suwon's family has definitely ascended to the heavens all at once. Arriving at the arsenal of the Lord's mansion, he says that there are countless rank C alloys. So may rank B1s, and even rank A1s. And because of that, he asks what his attribute is. Suwon is aware that a rank A alloy is worth hundreds of millions. And because of that, he asks if there happens to be any weapon with multiple attributes. Wangana becomes confused since this implies that he is a multi-attribute warrior.
And he shows that he is because the Grandmaster was very generous and recommended that he choose weapons with as many attributes as possible. The Lord cannot believe that he is seeing him manipulate 7 attributes. And the MC is aware that the more monstrous he appears, the more the guy will value him. Wong Yana tries to understand how he has such cultivation speed while manipulating 7 attributes. As far as he knows, cultivating more than one is extremely slow, let alone reaching level 2 with all the attributes. He knows that someone of this level with all these talents is an absolute monster who fell into his city like a divine star falling from the sky. And not knowing what else to do. Apologizes for being so useless. Suhon does not understand this sudden reaction. And he explains that multi-attribute weapons are extremely rare. And in that arsenal, there are only a few with dual attributes. He shows one specific weapon with 3 attributes, which is a rank B spearhead made of black gold mystic iron, and asks if he wants to have it disassembled so he can use it in an improvised way. The MC immediately thanks him because as a shaft, he will be able to use his thunder and fire spear since a 3 attribute spear is more than enough for a start. In addition, the Lord comments that some anomalies have appeared near the city with dual attributes or even more than that. And he will even ask them to keep an eye out for him. The MC asks what kind of anomalies those are. He replies that several anomalies appeared around the world while the students were at the camp. And in that city specifically, multi-attribute fierce beasts appeared and natural treasures of multiple elements were also born. One person even saw with their own eyes a thunder beast that after touching the mysterious fragment started spitting thunderous flames. Then he comments about the star-observing lake, which is outside the city where a beast of that type also appeared, but warns that it is a dangerous place and that when he enters the Martial University, he will be able to find weapons with multiple attributes. So there is no need to take risks at the moment. Suhon thanks him for the advice. Several hours later in front of the MC's building, people are amazed that the official limousine appeared in that place with the city lord's license plate. The quarrelsome woman reflects that if her son made her ride in a car like that, she could die happy, and thinking about it makes her hate Suhon even more, since if he had given up the spot, her son would have had a bright future. Because of that, she is determined to increase that family's rent until she drives them out. However, the door opens and the MC comes out with his uncles, who are surprised by everyone's warm reception. Murum goes to the woman since he wanted to talk to her because they received a mansion from the city lord and are moving the next morning. In addition, he asks her to return the rent they paid in advance. But his wife laughs because they do not need that money and says she can keep it as a gift. Hon can hardly believe that she tried to humiliate them and ended up being humiliated. Later that night, Suhon goes to the top of the building and knows that it will be the last time he cultivates in that place, and he is already starting to miss it. In addition, with all the points he invested, he still has 1944 left, so he starts investing in blood energy until he reaches 701 points. He realizes that he has finally advanced to intermediate level 2 and decides to research the anomalies the mayor mentioned. However, just by picking up his phone, he cracks the screen. And although he notices that the device did not break, he knows he needs to be careful because he still has not gotten used to the strength at that stage. He does his research and realizes that a rank as spiritual orb appeared overseas, causing an insane dispute among warriors. And even the grandmasters took action. There are also fire beasts that came into contact with a mysterious fragment and instantly gained the attributes of thunder and earth. He thinks about this because he does not know if he can defeat a level 4. But escaping should not be a problem, so he decides that the next morning after the move, he will take a better look at that star-observing lake. The next day in the mansion condominium in Xincheng, Murim says that they spent the entire morning receiving gifts and the door almost did not close since everyone living nearby is either rich or influential. The nobles keep asking Suhon to visit them at all times since he will always be welcome. He does not really know how to react to all of this until he sits down in relief once everyone leaves and thinks that dealing with people is more tiring than killing monsters or cultivating. Some time later, he goes to the warrior base and wonders why there are so many people present since there are monsters at the star-observing lake.
so theoretically, everyone should be there. A group appears questioning when the level 3 and 4 warriors will leave because of the lake, since if they decide to rob them for being level 1, they will not be able to do anything. Meanwhile, on the second floor of the warrior base, Jackie asks if he is really sure that it was the MC who killed his nephew. Luzon answers that he is 100% sure of it. Then, Jackie stands up and throws the man against the floor with his power, since he should be careful with his words because he should be referring to him as sir. Meanwhile, at the star observing lake, a group is observing the place and Suon is watching from afar, since from what he noticed, there are only level 2 or 3 warriors. There are even some level 4 warriors. He knows that in this lake, only level 2 multi-attribute beasts have appeared and the number of experts in the area is absurd. Suddenly, the lake starts bubbling and a giant creature comes out of it. The warriors shout that it is the great spotted starfish, a level 3 creature in the initial stage. The monster prepares its attack and a man tells everyone to run because it is a dual attribute water cannon. Since he is a level 4 warrior, it creates a barrier, but it is completely useless as the attack sends the man flying. The MC is surprised since a level 3 dual attribute strike not only destroyed a level 4 earth defense but also seriously injured the warrior. Another man charges forward since he has been waiting for 15 days to finally see a beast of that level and lands a punch strong enough to knock it to the ground while all the other warriors advance. 1 minute later, the monster is already torn to pieces, but the crowd complains that they did not find any treasure inside its belly. Suong is amazed that a monster of that level was turned into sashimi in just 1 minute, and level 4 warriors are definitely far too cruel. At that moment, he gets startled since completely out of nowhere, someone attacks him from behind. He manages to dodge in shock and the madman wonders whether his target is a mental master. Suong quickly realizes that the man is a level 4, so he uses his crane steps to escape, since if he had not used his mental power to slow down the attack, he would be dead. Other people appear, telling the boss that he underestimated the enemy and because of that, failed in the sneak attack. A notices that on top of everything, A is also going to be chased by level 3 warriors, and on the other side, there are still 7 more people chasing him. The MC cannot believe this absurdity since there are 10 level 3 assassins and 1 level 4 assassin just to kill a mere level 2 warrior. A decides to run away since something of this scale is probably not even something the Lord could mobilize all at once, and he has no idea when he offended someone so important. The warriors cannot accept how the hell the MC is so fast since he is using an extremely overpowered rank and movement skill, but they are determined to chase him until they wear him out. Suong hears this and finds it funny since he has no intention of competing with them, so he uses his crane step combined with his mental flight, and the crowd cannot believe that a level 2 is able to fly to that extent. Dozens of kilometers later, the MC stops for a moment to breathe since his vitality is gone, his spirit is exhausted, and he can only rely on the endurance of the sovereign body to keep running. It concludes that the one responsible for this might be Jiki, Jefeng's uncle. Although the man is a level 3 warrior, it could mobilize the entire family to attempt something of this scale. It knows that he can eliminate the 13 level 3 assassins, but things are different against the level 4 man. If he decides to kill the level 3 ones first, it will inevitably suffer a sneak attack from the level 4, but if he fights the level 4 first, it will definitely get injured and be surrounded by the level 3 AC. His only option is to eliminate all the grade 3s at an absurd speed so he can focus all his attention on defeating the grade 4. Kahin is so furious that he cuts a stone in half because the information said that Suong was a mere level 2 with grade 3 power, but he had no idea that he was also a grade 2 mental master. The group starts to worry because if they fail, they will definitely be dead. The level 4 tells them to shut up since if the MC returns to the city, it will only die even faster. At that moment, some people appear asking him not to get angry since Suong only revealed himself as a level 2 mental master the day before and they did not have time to update the data, but tells him to consider himself a lucky man since he will ask his servants to surround the target in the meantime. Kahin thanks him for the help since he needs to tear Suong to pieces.
The man looks at his locator and realizes there has been no reaction at all, so they should go to the next area. On the second day, the group finally finds the MC and the fight drags on for 2 more whole days, reaching the 7th day of an insane chase through the forest. A stops to piss for a bit and a warrior shouts that he has located the target, but Son comes in with a flying kick since he cannot even have peace while pissing. A is frustrated since during these 7 days he had to flee and hunt ferocious beasts at the same time, and even with the sovereign body, A is reaching his limit. Sometime later, A arrives at Xincheng's official supply station. A knows it is risky, but all he can do is rest for one night, and he does not believe they will attack directly in official territory. However, he notices that some people will not stop looking at him, meaning he has been exposed, and comes to the conclusion that the one responsible for all of this is Yeki from the warrior base. At the inn, he opens his system to check the level of things and comments that his blood energy is at 705, and for level 2 high stage, it must reach at least 900. Unfortunately, he did not gain that many points during these 7 days. A decides to invest in the sovereign body because increasing his blood energy will not help that much, and it is better to strengthen his body since it will directly increase his combat power. As it increases, even if only a little, A realizes that his strength is much greater. A notes that although the percentage has not risen that much, his strength has increased by about 20%. A decides to cultivate the guidance technique while resting for a bit, since as soon as the enemies arrive, A can simply jump out the window to escape. Several hours later, a banquet is served at the place, but several people are causing trouble to the point that Song loses his appetite because of the mess. It reflects that a good amount of time has already passed and the assassins still have not appeared, and he does not know whether they are not daring to act in an official supply station or whether they are preparing an ambush outside. In front of him, a drunk guy says that he found a 3-star stellar purple bamboo, but some grade 4 warriors stole it, and he finds that ridiculous. Sun gets excited upon hearing this, since this stellar bamboo is an extremely rare multi-attribute natural treasure. Each star can contain 2 attributes, and for each extra star, each supports 1 more attribute. The 3-star one supports 4 attributes, and even if he has not yet mastered the fusion of 4 attributes, he can still use it in the future. He draws the warrior's attention and says that from what he heard, bizarre magnetic fields appear in the places where these treasures are born, and not even a level 4 warrior can steal them easily. The guy realizes that the MC has knowledge, since there really is an extremely powerful gravitational field around the bamboo, and the higher the level of the warrior who enters, the stronger the field becomes. Another one says that the grade 4 warriors were crushed and turned into minced meat as soon as they entered, and thinking about it better, it is even horrifying to die instantly like that. This makes Son wonder whether his sovereign body could withstand such terrifying gravity. At that moment, an explosion happens in the place and an attack goes toward him, cutting his table in half. He realizes that the assassins have finally arrived. The squad appears and asks why he stopped running since he was so good at it. The people hide in fear since someone at level 4 is leading 10 more people at level 3 to kill a young man at level 2, and he has no idea what he has gotten himself into. The Kahin orders everyone to leave the hall immediately and asks Song if he really believed they would not have the courage to attack an official supply station. Song laughs since in truth, he had been waiting for them this whole time. The guy laughs since he does not believe that a mere brat intends to eliminate all of them alone. The MC grabs his spear and concentrating energy into it, replies that he will never know if he does not try. The level 4 warrior panics when he sees that the spear has 3 attributes and immediately retreats, asking everyone to spread out through the hall. However, it is too late since the MC jumps into the middle of everyone and shouts for them to explode all at once. This attack was so strong that it could be seen from outside through the doors and windows, and in the next second, a catastrophic explosion happens in the place. The warriors cannot believe that the assassins needed to use such a powerful technique just to finish off a grade 2. However, the squad is thrown outside and they begin to believe that in truth, it was the MC who used the ability to finish everyone off at once.
After the smoke dissipates, Keihin appears amid the debris and cannot believe the absurd power he has just witnessed from a 3-attribute technique since the damn report did not mention this. It reflects that as a grade 4. It was gravely injured even while being far away, so the MC who is merely a level 2 definitely died since he was at the center of the explosion. It laments that they suffered terrible losses, but at least the mission was accomplished, and that is much better than being executed by his leader. However, during this reflection, another explosion happens behind him, and when he turns around to see what it is, it comes face to face with Suhon activating another ability. Keihin tries to counterattack in panic, but his target simply disappears before his eyes. It finally realizes what is happening and shouts for his subordinates to wake up quickly because the MC is fleeing once again. The level 3 warrior carrying his companion asks what he said, but the MC drives his spear into him and lifting both of them with one hand says that he may not be able to eliminate a grade 4, but at least he can finish off the level 3 subordinates. It realizes that the power of a failed fusion of 3 attributes is too terrifying, and if he had not managed to condense the deep earth armor, it probably would have ended up crippled. It throws the subordinates into the air and once again goes back to fleeing since he managed to eliminate most of the level 3 warriors, and if he manages to successfully fuse the 3 attributes, it may have a chance to also kill a level 4. Keihin burns with fury at what is happening and shouts that he will tear him into 1,000 pieces. Sometime later at the Xingqiang warrior base, the trio of geniuses is gathered and Singel comments that he wanted to invite Sung to go to the star observing lake, but he did not imagine that he had already been missing for 7 days. Tiantuo thinks it is plausible because the guy rested for only 1 day before training in the lake while they rested for 7 whole days. The girl tells them to hurry because they may end up finding the MC near the lake. Meanwhile, on the 2nd floor of the base, Jiki becomes furious because his squad dared to attack Suan at a supply station with a bunch of witnesses. He panics because the city lord values the boy and would definitely eliminate his entire clan if he found out about this order. At the same time, in the purple bamboo forest, the weapon is emitting a mysterious gravitational field around it, and the people cannot walk at all because even after taking only a few steps, the gravity has already exceeded 30 times normal. So may other warriors calculate that a level 3 warrior would not be able to approach since the weight is surreal and both the bones and muscles would give in. The squad approaches and says that the higher a warrior's cultivation level is, the greater the pressure exerted by the gravitational field. So if someone at level 4 tried to approach, they would feel a weight many times greater than if they were level 3. It reflects that the 3-star stellar purple bamboo is valuable, but there is no point if they cannot take it, and it is better to keep looking for the sacred object that the leaders of the celestial race ordered them to find. At this moment, his locator finds something and he notices that it is pointing toward the bamboo. It cannot believe such bad luck since out of all possible places, the sacred object had to be right in the middle of the bamboo, and he has no idea how he could take it. At this moment, he looks back and seeing the MC running, questions what the hell he is doing in that place since apparently, a level 4 leading a group of level 3s cannot kill a mere grade 2 bow. It decides to act personally and flies off since it is an opportunity for merit and there is no reason to refuse. The MC immediately notices a powerful aura approaching and blocks the attack with his fire armor, which also explodes around him. After the power dissipates, Sung is praised for resisting the attack, but the guy shouts for Sung to die already. He soon notices that the guy is a follower of the cult and to make matters worse, knows his name. Meaning that besides Yaki trying this, the demonic cult is also trying to kill him. The two attacks collide and a colossal explosion happens in the forest. The celestial is thrown far away and cannot believe that the power he witnessed is really from a level 2 warrior since it is far too monstrous. Then he notices the MC heading toward the bamboo and because of that, shouts for his squad to hold him back at all costs. Everyone mobilizes and the MC realizes that more level 4 warriors have appeared to annoy him and this never ends. The three tell everyone to pay attention since they must hold him back for as long as they can, and while one of them was shouting this,
His head was cut off since the attack was so powerful and fast that it passed through all of them without them even noticing. The cult cannot believe that one of its members was killed with just one blow, but they shout that no matter what happens, they must stop him at all costs. Son swings his spear, invoking inverting the seas, which causes absurd damage to all of them. The Celestial appears, wanting to see how he will block his full power attack, but Son keeps moving and uses his shadow step to head toward the bamboo. Since he sees no point at all in trying to block a full force attack from a level 4 warrior. The surprised people are amazed to see someone using the instant step in the bamboo's gravity and cannot even imagine how strong his physique is. The Celestial keeps trying to flee since he does not believe that a gravitational field could kill him, but he starts to worry since he has taken only one step and the gravity is already exceeding 30 times normal. It realizes that he will let his target escape and because of that launches his spear, telling him to die already. The weapon flies out but is soon pulled to the ground by the absurd force of the gravitational field. The MC realizes that for now he is safe and the purple bamboo is right ahead. However, the gravity is getting stronger and stronger, and to make matters worse, he is injured and reaching his limit. He decides to take a pause to use his healing technique since the people from the demonic cult cannot reach that place. The warriors do not understand how a guy who was using lightning abilities stopped in the middle of the gravity to heal himself using the wood attribute. The followers warn the captain that they will gather everyone to kill Suhon, but he is more worried about the fact that the sacred object is in the purple bamboo, because if that is really the case and the MC takes it, they will all be dead. That's all folks. If you enjoy the video, subscribe and hit the bell. Thanks.